Bas. Assalomu alaykum. Tadbir ishtirokchilari, ruxsatlaring bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Ruxsatlaring bilan boshlaymiz. Bugun biz demak O'zbekistonda xalqaro tijorat arbitrajini rivojlantirish istiqbollari ga bag'ishlangan konferensiyamizni tashkil qildik. Bu konferensiya Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti va Osiyo taraqqiyot banki ko'magida tashkil qilinyapti. Demak, bizni asosiy demak maqsadimiz bugun jamoatchilikni xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunni mazmun mohiyati bilan tanishtirish, amaliyotda bu sohada qo'llanayotgan qonunni bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish va qonunchiligimizni demak undan ham rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqishdan iborat. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunni mutaxassislarimiz, xalqaro demak ekspertlarimiz anchadan beri kutganmiz. Bu katta voqea bo'ldi biz uchun. Qonunni qabul qilinishi, demak buni hozirda qonundan kelib chiqadigan o'zgartirish va qo'shimchalar ishlab chiqilyapti. Iqtisodiy protsessual kodeksimizga umid qilamiz. Demak, bu hamma amallarimiz shu xalqaro tijorat arbitrajini O'zbekistonda rivojlanishiga olib kelishiga ishonamiz, umid qilib qolamiz. Demak, xalqaro tijorat arbitraji bizda kundan kunga rivojlanib boryapti. Mana bizni demak bugungi tadbirimizda xalqaro tijorat arbitraji bo'yicha xalqaro konkurs, vismutda qatnashgan studentlarimiz ham o'tirishibdi. Hozirda shu bo'yicha Venada o'tkaziliryapti konkurs. Bizning universitetlarimiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti guruhlari shu nimada konkursda qatnashib turishibdi. Bu demak juda bizni quvontiradi. Va O'zbekistonda demak xalqaro tijorat arbitrajini rivojlantirishiga o'z hissasini qo'shib keladi deb umid qilib qolamiz. Demak, bugungi tadbirimizni ochib berish uchun Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti prorektori Ismoilova Gulnoza Saidganihoджановаga beramiz. Marhamat, Saidganihoджанова. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые участники данной международной научно-практической конференции. Сегодняшняя наша конференция посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу. Международный коммерческий арбитраж как альтернативная внесудебная форма разрешения коммерческих споров приобретает все большее значение, являясь одним из основных элементов рыночных отношений, как на национальном, так и на международном уровнях. Как нам известно, с первых дней независимости одной из основных целей нашей республики является формирование максимального благоприятного инвестиционного климата в стране. И достижение этой цели реализуется комплексными мерами по либерализации экономики, по созданию благоприятных правовых условий для деятельности инвесторов, особенно иностранных, а также укреплению международно-экономических связей. Надо отметить, что улучшение инвестиционного климата во многом зависит в укреплении гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов посредством формирования современных и основных на международных стандартах механизмов разрешения споров, связанных с инвестициями посредством международного арбитража. Развитие альтернативных споров, разрешение споров можно рассматривать как показатель состояния демократии.
и правового государства, поскольку именно через арбитраж и другие негосударственные юрисдикционные институты по рассмотрению споров реализуется свобода договора и автономия воли его сторон в выборе способа защиты своих нарушенных прав и интересов. Для достижения поставленных целей по улучшению инвестиционного климата, а также во исполнение задач определенных стратегий действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 17-21 года был создан Ташкентский международный арбитражный центр при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан. Надо отметить, что на сегодняшний день центр вносит свой вклад в развитие международного коммерческого арбитража в Узбекистане и защиты прав инвесторов. Устанавливает сотрудничество с ведущими международными арбитражными центрами и администрирует споры, возникающие между местными и иностранными субъектами предпринимательства. Еще одним важным шагом в развитии данного института было принятие в 2021 году закона о международном коммерческом арбитраже. В результате Узбекистан стал 85-й страной из 118 юрисдикций, которая приняла законодательный акт на основе типового закона Комиссии ООН по праву международной торговли о международном коммерческом арбитраже. Закон был одобрен ЮНИСТРИАЛ. Данный закон нацелен на установление отдельного правового режима, применимого в отношении международного коммерческого арбитража, максимальное повышение эффективности арбитражного разбирательства, а также минимизирование судебного вмешательства. Сегодняшняя платформа, сегодняшняя научно-практическая конференция даст возможность обсудить проблемы, определить дальнейшие перспективы развития международного арбитража Республики Узбекистан. Также, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить нашего партнера АБР за практическое содействие в организации данного мероприятия, а также поблагодарить каждого участника и гостя нашего мероприятия и пожелать продуктивных обсуждений. Шузат Махмуч, сізге сөз, рахмат сізге Коттакон, каждому участнику, Фазылджан Хайдарович, Камил Каюмович, Диана, очень приятно всех видеть и желаю, чтобы наша конференция была той платформой для бурных обсуждений и продуктивных выработок рекомендаций данному закону. Рахмат. Рахмат, keyingi kirish so'zi bilan bizda so'zni Rashidov Komil Qayumovga beramiz. U kishi Tashqi ishlar vazirligi shartnomaviy huquqiy bazalar boshqarmasi boshlig'i. Marhamat, Komil Qayumov. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Доброе утро, уважаемые участники международной конференции. Разрешите поприветствовать от имени Министерства иностранных дел, от руководства Министерства иностранных дел и пожелать творческих успехов и продуктивных результатов на нашей конференции. O'zbekiston Respublikasining xalqaro huquqiy asoslarini rivojlantirish umuman O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida albatta mamlakatimizning xavfsizligi, mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish 7-chi yo'nalishi belgilandi. Mana shu yo'nalishda uning 99-chi maqsadi bor. Shu maqsad ichida tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning normativ huquqiy bazasini hamda xalqaro hamkorlikning shartnomaviy huquqiy asoslarini takomillashtirish, shu jumladan Birlashgan Millatlar doirasida shartnoma, bitim va konvensiyalarga qo'shilish masalasi O'zbekistonning milliy qonunchiligi va xalqaro majburiyatlari asosida o'rganib takliflar tayyorlash vazifasi qo'yildi. O'ylaymanki, bugungi konferensiyaning mavzusi ham mana shu vazifalarni bajarishga mos keladi. Umuman olganda, O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasi hamda xalqaro hamkorlikning shartnoma huquqiy bazasini kuchaytirish va takomillashtirish, ikki tomonlama va ko'p tomonlama istiqbolli bitimlar tuzish, yagona davlat siyosati yuritish bu siyosiy diplomatiya vositalaridan biri sifatida qarab chiqiladi. Tashqi siyosiy faoliyatni olib qaraydigan bo'lsak, albatta davlat mana shu
Birlashgan Millatlar doirasidagi UNCITRALni namunaviy qonuni asosida xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Lekin mana 2020-yilning 4-martdan boshlab xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaga konferensiyasining biz teng huquqli a'zosi ham hisoblanamiz. O'z tarkibiga 84 ta davlat va Yevropa ittifoqining birlashtirilgan ushbu tashkilot xalqaro xususiy huquqni unifikatsiya qilish masalalari bilan shug'ullanadi. Shu jumladan mana biz mana shu xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qoidalarni ham inobatga olishimiz mumkin bo'ladi. Shu jumladan hozirgi dolzarb masalalardan yana bittasi O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzolash bo'yicha jadal ishlarni olib boryapti. Sizlar bilasizlar, bu jahon iqtisodiyoti erkinlashayotgan bir davrda xalqaro tijorat arbitraji o'z vazifasini bajarishi lozim bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro savdo bo'yicha komissiyasi UNCITRAL mana shu hozir nima ishlar olib borayotganligi to'g'risidagi ozgina informatsiya axborot berib o'tsam, uning 3-ishchi guruhi tomonidan investor va davlat o'rtasidagi nizolarni hal qilish mexanizmini isloh qilish yuzasidan a'zo davlatlarning taklif va mulohazalarini umumlashtirish va ularni o'rganish yuzasidan ish olib bormoqda. Endi 2017-2022 yillarda ishchi guruhi 35-40 sessiyalarda mana shu qayd etilgan mexanizmda mavjud muammolar yuzasidan a'zo davlatlar ishtirokida bitimlar o'rganilyapti. Albatta bu bitimlarni o'ziga yarasha kamchiliklari, o'ziga yarasha muammolari va hatto ko'p tomonlama investitsiya sudini tashkil etish to'g'risidagi takliflar ham ilgari surilyapti. Men nima demoqchiman? Biz mana xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qoidani mana bugun qonunni ham uni qanday rivojlantirish to'g'risida fikrlar almashamiz. Albatta biz O'zbekiston Respublikasi tomonidan mana shu konvensiyalarni, aytaylik, xalqaro huquqiy normalarni, prinsiplarni albatta o'zimizni o'quv jarayonimizda ham keng qo'llanishini yo'lga qo'yishimiz kerak va takomillashtirishimiz kerak. Bu borada davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 61-sonli qarori bor. Mana shu qarorda albatta mana shu moliyaviy mustaqillik bu akademik mustaqillik ham degani. Shu nuqtai nazardan o'quv dasturlari eng avvalambor milliy va xalqaro huquq normalari bilan bir-birini uyg'unlashtirgan holda tuzilgan bo'lishligi kerak. Ya'ni mana ba'zan shunaqa bo'ladi. Xalqaro huquq fani 2-kursda o'tiladi yoki O'zbekiston davlat va huquqi tarixi 4-kursda o'tiladi. Endi bu narsalarga ham biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Eng avvalambor milliy qonunchilik demak tubdan yaxshilab o'rganilgandan keyin xalqaro huquqiy normalarga biz o'tishimiz kerak bo'ladi. Nega? Chunki xalqaro huquqiy normalarni qo'llanishi bu milliy qonunchilikni bilishi degani. Milliy qonunchilikni bilmagan odam xalqaro huquqiy sohada faoliyat ham olib bora olmaydi, muzokara ham olib bora olmaydi, hujjatlar bilan ham ishlay olmaydi. Shu nuqtai nazardan eng birinchi navbatda milliy huquq bilan xalqaro huquqiy normalarning uyg'unligini biz har tomonlama ta'minlashimiz kerak va mana shu konferensiyani ishiga men yana bir marta muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunimiz haqiqatan ham UNCITRAL namunaviy qonun asosida ishlab chiqilgan va shu tashkilot tomonidan demak o'zini shu ro'yxatiga kiritilgan. Demak shu UNCITRAL namunaviy qonunni qabul qilgan yurisdiksiyalardan biriga aylanganmiz. Bu ham katta bizning yutug'imiz hisoblanadi. Rahmat, qabul qilamiz.
Now I would like to invite Christina Pak. She is Principal Counsel and Team Leader, Law and Policy Reform, Asian Development Bank. Christina Pak and together with Laziza Sabirova initiated ADB technical assistance on development of international arbitration law in Uzbekistan. So Christina, thank you for joining us, and the floor is yours. Thank you, Shirzad. A warm hello from the Philippines. Honorable Justices, distinguished representatives of the Ali Majlis, Supreme Court, Higher School of Judges and Ministry officials, Vice Rector, Dr. Ismailova, and ladies and gentlemen. It's a great privilege to be part of this important and timely conference, and I would like to extend my special gratitude to the University of the World Economy and Diplomacy for inviting me to deliver remarks. And hopefully many good luck to the students at the moot court competition. First, a big congratulations to the government of Uzbekistan and all those involved with the enactment of the law on international commercial arbitration. Indeed, Uzbekistan took a significant step forward with the adoption of the ICA law based on the UNCITRAL model law. And it was already explained by the previous speakers, the UNCITRAL model law is a globally accepted model law with wide adoption. And the ICA law is also state-of-the-art with add-ons to reflect best international practices. ADB and our experts, Shirzad and Tom, here with us today, we're very pleased to assist the government. Sina, I'm sorry, we have a technical problem. 1 minute, please. Okay, no problem, no problem. I think we can resume. Sorry for that, Christina. No problem, Shirzad. I have to say, I wish I was with all of you in Tashkent to avoid these technical difficulties, but I can't wait to get back there. So perhaps I could just resume my remarks. Again, you know, it was a pleasure for the ADB to assist the government of Uzbekistan with the state-of-the-art international commercial arbitration law. And we really look forward to continuing our support on the implementation of the law. Over the years, ADB we've been investing a lot in various dispute resolution initiatives in our client countries that are critical in supporting key areas of development, such as fostering foreign direct investment and cross-border trade, private sector development, and public-private partnership, and expanding the digital economy.
as well as effective dispute resolution mechanisms to help attract international climate finance and investments, ultimately to achieve the Sustainable Development Goals. More recently, over the last 6 years, ADB has been supporting international commercial arbitration reform efforts, including by helping states to sign on to the New York Convention, drafting, implementing arbitration law, as well as assisting to develop arbitration regulations and court rules, capacity building of implementing parties, as well as development of knowledge resources. And we also help convene international arbitration conferences such as this conference today to help countries stay abreast of new developments and emerging disputes. One major barrier in attracting FDI and private sector growth is the lack of investor confidence in available and efficient mechanisms to resolve commercial disputes between people from different countries. So in recent decades, international arbitration has become the preferred means of resolving international commercial disputes all over the world. And this is because of many benefits, such as flexibility and ability to choose a neutral forum, impartial arbitrators with subject matter expertise for the different types of disputes that are emerging, and flexible procedures and choice of governing law, as well as other benefits such as confidentiality, and importantly, the ability to enforce foreign arbitral awards in currently 169 states under the New York Convention. And studies have shown that when a country has a sound legal framework for international commercial arbitration, namely through the accession to the New York Convention and adoption of implementing arbitration law based on the UNCITRAL model law, it does have a positive impact on the ability to attract FDI. The new ICA law is an important development to help Uzbekistan attract investment for infrastructure, tourism, among other sectors. It'll also help improve the overall business climate for private sector development and also reduce the cost of doing business and improve Uzbekistan's international standing in various indices. I understand that Uzbekistan is one of the top improvers and climbed up 14 positions in the 2021 World Justice Project's Rule of Law Index. And more recently, during COVID times, international arbitration has been part of COVID recovery packages. During the last 2 years, ADB assisted several of our member countries with accession to the New York Convention, as well as drafting of the implementing arbitration law, which reform will help spur growth in these countries. Additionally, international arbitration reform was critical in attracting foreign lenders for a renewable energy project in one of our South Pacific member countries. A foreign investor flagged as a material risk the lack of an international arbitration legal framework, which necessitated the government to take action. So what is next for the further development of international commercial arbitration in Uzbekistan? The effective implementation of the ICA law will be critical. To this end, the ancillary law needs to be put in place to clearly set out the procedural aspects of international commercial arbitration. Moreover, the judiciary plays a key role in the effective implementation of the ICA law, critical in demonstrating Uzbekistan's pro-arbitration approach to the international arbitration community. In recognition of the judiciary's important role in supporting international arbitral proceedings and facilitating appropriate recognition and enforcement of arbitral awards, I'm excited to inform you that ADB has recently entered into a partnership with the Uzbekistan Supreme Court to roll out a capacity building program for the economic court judges, as well as development of valuable knowledge resources on international arbitration issues. In fact, we have just signed our activity plan for this year, with the first training to be held in May. This work is supported under a separate ADB technical assistance called Strengthening Judicial Capacity Towards Sustainable Economic Development in Asia and the Pacific. Furthermore, it'll be important to support capacity building of the private sector and the legal community. As users, the private sector needs to know how international arbitration works to encourage greater uptake of this available dispute resolution mechanism. At the same time,
lawyers as arbitration counsel and potential arbitrators require training in international arbitration law and practice. ADB plans to support capacity building events for the private sector and the legal community later this year. And I'm hoping we can deliver these trainings in person. I'm really looking, or at least I can be there in person. I'm really looking forward to traveling to Uzbekistan in very soon. Nevertheless, it is critical for development partners and international arbitration community to continue to provide capacity building to the judiciary and the legal community. This will have positive impacts on the attractiveness of Uzbekistan as a place to invest and to do business. Finally, I would like to urge the government of Uzbekistan to publish an English translation of the ICA law to let foreign investors know that Uzbekistan is open for business. International arbitration is still emerging in Uzbekistan and rest of Central Asia, and how it'll develop will depend on its uptake by the private sector, further developments to the capacity of the judiciary and the legal profession, and international investors' confidence in Uzbekistan as a credible seat of arbitration. So thank you so much for this opportunity to address all of you today, and I really wish you a fruitful conference. Thank you. Thank you so much, Christina, for taking time and joining us. We will be happy to have you in person in the future. And you were right that it's very critical that ancillary law amendments and amendments that would be made to current legislation, particularly economic procedural law, should be very appropriate. There should be the appropriate changes. Thank you very much, and thank you for ADB for extending technical assistance to reform international arbitration law in Uzbekistan and sponsoring this event. Thank you so much. Our next speaker is Thomas Snyder. He is partner, head of arbitration, Al Tamimi and Company, Dubai. Oh, I'm sorry. Anselma. I'm sorry. Next speaker is Justice Anselma Reyes. He is a judge, Singapore International Commercial Court. Justice Reyes has considerable experience in international arbitration, and last year he helped us to conduct judicial colloquium for Supreme Court, and we enjoyed it very much. Thank you, Justice Reyes, for taking time and participating in our event. The floor is yours. Thank you very much. Fellow judges, Vice Rector, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me pick up from a theme, capacity building, that Christina introduced in her opening remarks a few moments ago. In developing countries, capacity building among judges, lawyers, policymakers will be an important means of maintaining sustainable diversity in international commercial arbitration, ICA. In remarks delivered at a Hong Kong University conference on arbitration reform in the Asia Pacific in October 2015, Judge Renaud Soriol, then UNCITRAL Secretary, observed that the model law, the UNCITRAL model law, was not intended to set up identical systems of ICA law globally. While adoption of the model law can ensure a degree of uniformity and harmonization among ICA regimes, there can still be differences between one model law state and another. It follows from this that to the question whether diversity is possible or sustainable in ICA, the answer must be yes. Diversity, in the way that ICA is regulated in different model law countries, is certainly permissible. That is subject only to any differences, diversities in approach, being sustainable. In other words, a country's ICA regime should not differ so widely from the underlying principles of the model law that the country cannot be characterized
as a full-fledged or even quasi-model law jurisdiction. But there is more. Implicit in Judge Soriol's remark is the insight that diversity is not merely something to be tolerated. Provided it is sustainable, diversity is also something to be encouraged. It enables a jurisdiction, such as Uzbekistan, to offer alternative approaches to ICA questions, and thereby to compete with other jurisdictions, including well-established ICA jurisdictions, to become a go-to seat for international dispute resolution. Unfortunately, the model law's capacity for a diversity of approaches is often overlooked in seminars or workshops to introduce ICA in countries which, like Uzbekistan, have adopted, or in countries which are queuing up to adopt, the model law for their ICA regimes. Stress is instead placed on uniformity or harmonization. The potential for diversity is too frequently played down or even ignored. A reason for this may be that there is a trade-off. Highlighting the possibility of a diversity of approaches can lead to confusion and obscure the message that there is a need for a basic uniformity among model law jurisdictions. Consultants and academics advising model law jurisdictions may thus feel that, in the first instance, when organizing capacity building sessions for judges, lawyers, and policymakers with little prior experience of ICA or the model law, it would be better to focus on the need for uniformity. Sustainable diversity is consequently relegated to a secondary consideration, or frill, nice to have, but not strictly necessary, especially at the outset. It will therefore often happen that in the interests of efficiency and clarity, a diversity of approaches is left until later, if at all, the time when stakeholders have gained experience in dealing with ICA and model law cases. I'm not sure, however, whether this is a wise course. Many developing countries like Uzbekistan are currently reforming or streamlining their ICA regimes in ambitious bids to attract greater foreign direct investment, FDI, or to market themselves as regional and quasi-regional dispute resolution hubs, or both. Achieving these goals, or one or other of them, will require that certain components fall into place within a country. 1. The country will need to have acceded to the 1958 New York Convention. 2. The country will need to have revised its ICA legislation along the lines of the model law. 3. The country should ideally have a national institution or international center for the administration of arbitrations. 4. The country will need to ensure that it has judges who are knowledgeable about ICA and able efficiently to handle applications made to the court in relation to ICA matters. 5. The country should support a regular stream of activities, workshops, seminars, conferences to promote ICA among domestic and international stakeholders, external and internal counsel, the business community, academics, as a means of resolving disputes. Of these elements, critical for ensuring the continuing development of ICA in a jurisdiction such as Uzbekistan are components 3, 4, and 5, an international center, knowledgeable judges, and a regular stream of activities, workshops, seminars, conferences, etc. Today's conference on the prospects of development of international commercial arbitration in Uzbekistan is an example of component 5 in action. But as a judge, I would like to say a few words about component 4, capacity building amongst judges, and its connection with sustainable diversity. There are essentially 5 functions in which a country's judiciary will be called on to support ICA. The 5 functions are A, the enforcement of arbitration agreements, B, the review of arbitral tribunals' rulings on their jurisdiction, C, the granting of interim measures in support of ICA, D, the setting aside of arbitral awards, and E, the recognition and enforcement of arbitral awards. Prior to the reform of the ICA regime in a country, it is unlikely that its courts will have had extensive experience of ICA.
If the country is to support ICA and to project itself as being arbitration friendly when its ICA legislation comes into effect, judges will need to have undergone intensive prior capacity building in the 5 functions that I've just identified. The problem is that there are a multitude of situations that can arise in a model law jurisdiction in connection with the 5 functions. The model law itself is often sketchy and does not clearly spell out how such situations should be handled. While judges in model law countries are to, quotes, have regard to, close quotes, the decisions of other jurisdictions where the model law is silent or no matter, they must still be persuaded of the validity of reasoning underpinning such decisions in other jurisdictions. They can look to the decisions of other jurisdictions, but they have to be satisfied that those decisions make sense. The application of general principles underlying the model law, therefore, can easily lead to conflicting views as to a quote-unquote right approach on an ICA matter. All this implies that judicial capacity building should be directed not just at advocating a quote-unquote harmonized model law view on specific issues, but also to identifying the different approaches, the diverse approaches that courts can take on paradigm key issues, and the rationales, merits, and downsides of those approaches. In other words, judicial capacity building, I respectfully suggest, should focus from the beginning on the potential and the prospect for sustainable diversity. The upshot is that while the contours of ICA in one model law state may roughly be the same as those in any other, there is space for a diversity of options on specific questions. It is those differences in approach that businesses will take into account when deciding which state, which country, should be designated in their international commercial contracts as the seat of any arbitrations that might arise. I congratulate the University of World Economy and Diplomacy on organizing today's event to explore the different trajectories that international dispute resolution, international commercial arbitration, and investment treaty arbitration can take in Uzbekistan. I thank the university for inviting me to speak. I take the occasion to wish everyone success in mapping out Uzbekistan's prospects of becoming an international, commercial, financial, and investment dispute resolution hub. Thank you very much. Thank you very much, Justice Reyes, for sharing your views and thoughts on how the future trajectory of international commercial arbitration should work out in Uzbekistan. Thank you so much for joining us and participating at our conference. Thank you. Our next speaker is Thomas Snyder. He is partner and head of arbitration at Al Tamimi & Company, Dubai. Thomas is international expert on arbitration TA, and Thomas has been helping us to with his proposals, with his comments during the drafting of our law on international commercial arbitration. Thank you, Thomas, for joining us. The floor is yours. Thank you. Thank you very much, Shirzad, and good morning, everyone from Dubai. It's a real pleasure to be able to take part in this conference. My only regret is that I'm not able to join you there in person in Tashkent. I hope to change that very soon. It's been a great pleasure and a real honor to work with the Asian Development Bank and the various stakeholders in Uzbekistan on the process that ultimately led to the issuance of the ICA law last year. I think the Republic of Uzbekistan and all of the stakeholders should be congratulated on this process and this key development in implementing the new law. As an international arbitration practitioner,
when we are discussing with clients where to seat an arbitration, one of the first questions that we ask is whether the potential seat of arbitration is a jurisdiction that has adopted the UNCITRAL model law. And we are, of course, only about 45 minutes into this conference, and we've heard extensive discussion of the model law already, and I think that's for good reason. The model law really does reflect the state of art of international arbitration practice, as Christina alluded to earlier. When a country adopts a version of the UNCITRAL model law as its own national arbitration law, it sends an immediate signal to investors and members of the business community that almost certainly the law is a good law. The law is a reliable law. The law is the type of law that one needs to help develop that jurisdiction as a strong seat of arbitration and to facilitate the attraction of foreign investment and trade. And so in the instance of Uzbekistan, when practitioners in Uzbekistan and the region and internationally ask whether the country has an arbitration law based on the UNCITRAL model law, of course, the answer to that question now is yes. Now, does a country have to have an arbitration law based on the UNCITRAL model law in order to have a good arbitration law? And the answer to that, of course, is no. There are various examples that one can point to across the world of jurisdictions that have a strong arbitration law that's not necessarily modeled on the model law itself, but those jurisdictions, those laws in those jurisdictions will reflect some of the same basic principles, those fundamental principles that are reflected in the model law itself. Now, we could march through the ICA law in some detail and look at the various provisions, but as we've already alluded to, since it is in large measure based on the UNCITRAL model law, I'm not going to spend the few precious minutes that I have doing that. I think instead what I will focus on is the few provisions that are add-ons to the UNCITRAL model law that Uzbekistan has adopted. Christina alluded to these provisions earlier in her comments, and I think it's important to be aware of what those provisions are, how the Uzbekistan ICA law diverges. I wouldn't say diverges, how it sort of builds on the UNCITRAL model law. And the first example of these add-on provisions that we see in the law is found in Article 6 of the ICA law. And this is an article that confirms that arbitrators, experts appointed by the tribunal, and arbitral institutions and their employees have immunity in relation to the activities conducted as part of the arbitral process. And this is an important provision to ensure that tribunals and arbitral institutions can conduct their activities without fear of sort of ancillary actions or other legal actions being initiated against them. The next add-on provision follows immediately thereafter in Article 7. And this is an interesting provision, I think. It's a provision that simply reaffirms what I think is already implicit in the UNCITRAL model law. It reaffirms the principle that arbitral tribunals are to be independent and self-sufficient in their activities, and that any intervention in the activity of arbitral tribunals is not permitted and could result in liability under the law of Uzbekistan. So I think to some degree, Articles 6 and 7 work together to really enforce these fundamental principles and to ensure
the arbitral tribunals and arbitral institutions are able to conduct the activities that have been tasked to them free from any unwarranted intervention. The next example of an add-on that we see in the Uzbekistan ICA law is found in Article 38, relating to representation of parties in the arbitral proceedings. In Article 38 is a provision that we see examples of in the procedural rules of arbitral institutions from time to time, and it merely confirms the principle that the parties are free to use representatives to represent them in arbitral proceedings, and it confirms that these representatives can be from foreign institutions and can be foreign nationals. So the importance, I think, of this provision in a law on international commercial arbitration is that foreign investors, foreign businesses that are involved in international arbitration in Uzbekistan are free, are permitted to use their own lawyers, to use lawyers not only from Uzbekistan, but from outside Uzbekistan as well. The next example is found in Article 50, and I think this is to me, this is a very interesting example, and I think it's another good example of the ICA law expressly reinforcing some fundamental principles that are already implicit in the UNCITRAL model law. And one could say that these sorts of provisions are not necessary, but I think they are important from a investor confidence perspective. The fact that they have taken this extra step to reinforce these fundamental principles. And the example from Article 50, which Article 50 is sort of the standard provision that many of us are familiar with from the UNCITRAL model law. I think it's Article 34 in the model law, if I'm not mistaken, relating to the set-aside of awards and enumerating the very specific limited grounds on which an arbitral award can be set aside. But what Article 50 does in the ICA law is go one step farther and includes a sentence at the very end that, according to the English translation that I have, says that in considering an application for setting aside an award, the court is not entitled to reconsider the award on the merits. Now, again, this is a fundamental principle of international arbitration. Broadly speaking, the only grounds for setting aside an award are those limited grounds relating to procedure, jurisdiction, public policy, arbitrability found in Article 34 of the model law. Implicit in that is the fundamental principle that courts cannot review the merits or substance of a dispute. And in order to develop investor confidence, Uzbekistan has expressly stated that principle here. The next add-on provision that we find in the ICA law is in Article 53, which confirms that the arbitral proceedings and all documents prepared for and used during those proceedings are confidential, subject to very narrow exceptions. For example, if a party has a duty under the law to disclose the information. So here again, I think this is another example of an add-on where Uzbekistan is trying to bolster investor confidence and sending the signal that arbitral proceedings will be confidential. The last add-on that I will discuss this morning is in Article 54. And here again, I think this is another very interesting and very positive provision that's been added to the ICA law. And
I think of this provision as the capacity building provision. We've heard Justice Reyes speak about capacity building. Christina, the other speakers have as well already. But this is a provision that says that the Ministry of Justice, the Chamber of Commerce and Industry, and other interested organizations are to help provide explanation among the public of the essence and meaning of this law. And I think this really is an important provision, a provision that empowers not only government entities in the form of the Ministry of Justice, but the private sector as well, to engage in discussion and help raise awareness of the provisions and the impact of this law. And of course, this conference here today is a very relevant and important example of how that's being done in practice. I think this capacity building component is fundamentally important. I think it's important that all stakeholders and all users of international arbitration in Uzbekistan and beyond develop and increase their awareness and understanding of the law and the principles reflected in the law. And I think that's important because at the end of the day, an arbitration law is only going to be as successful as the manner in which it's implemented, the manner in which it's interpreted, the interpretation of the law, the implementation of the law, and whether narrow views of concepts such as public policy will be adopted will ultimately help determine whether that law is successful. And I think these capacity building events are very important in that regard. So with that, I will draw my comments to a close. Again, it's a real honor and pleasure to be able to take part in this event. I hope to see many of you in Tashkent again soon, and I thank the university and the organizers and the participants for giving me the opportunity to speak. Thank you very much. Tom, thank you so much for taking time and participating, and thank you for your assistance during the drafting ICA law, and we look forward to see you in Tashkent. Thank you. Thank you. Keyingi ma'ruzachiimiz Mutaxonov Foziljon Haydarovich, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti rahbari, yuridik fanlar doktori, professor. Marhamat, Foziljon Haydarovich, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi konferensiya ishtirokchilari. Avvalo, Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti hamda Osiyo taraqqiyot bankini ushbu juda ham dolzarb mavzudagi konferensiyani tashkil qilganligi uchun minnatdorchilik bildirgan holda unga taklif etilib ma'ruza bilan qatnashish imkoniyati berganlari uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ruxsatinglar bilan men birinchi tomon shundan iboratki, birinchi navbatda mana bu konferensiyamizda 10 dan ortiq davlatni yetuk mutaxassislar ishtirok etib, o'zlarining fikrlarini bildirishyapti. Mana oldingi ma'ruzachilarda fikrlarida mana qonunimizni ahamiyati to'g'risida, undagi o'ziga xos jihatlari to'g'risida to'xtalib o'tildi. Bu juda ham ijobiy bir holat deb hisoblayman. Ruxsatinglar bilan men ma'ruzani rus tilida qilmoqchiman. Тема моего выступления – правовые основы и этапы создания международного коммерческого арбитража в Узбекистане.
В современном мире в условиях быстро развивающейся глобализации экономики, развития межхозяйственных, межгосударственных связей и унификации законодательства на региональном и международном уровнях, международный коммерческий арбитраж как альтернативная внесудебная форма разрешения коммерческих споров приобретает все большее значение. Являясь одним из основных элементов рыночных отношений как на национальном, так и на международном уровне. Принимая во внимание вышеуказанная необходимость принятия закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже было обусловлено следующими факторами. Первое – это правовая регламентация, создание деятельности и прекращение деятельности международных коммерческих арбитражных судов в Республике Узбекистан, определение основных принципов деятельности международного коммерческого арбитража. Второе – создание действенного механизма разрешения спорных вопросов с иностранными партнерами и другими участниками международных торгово-экономических отношений. Третье – сокращение издержек субъектов предпринимательства при рассмотрении споров, регламентирование механизмов признания и исполнения арбитражных решений. Четвертое – авторитетный, квалифицированный арбитраж формирует респектабельный облик государства в международной предпринимательской среде, укрепляет его репутацию, что в свою очередь ведет к стабилизации экономики, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата. Первым шагом любого государства для интеграции в глобальной арбитражной системы является соблюдение основных международных соглашений и членство в международных институтах, независимо от идеологических и политических предпочтений. В связи с этим в нашей стране проводится целенаправленная и поэтапная работа по присоединению к международным соглашениям в этой сфере. В частности, Узбекистан еще 7 мая 1993 года в целях стимулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения международно признанных гарантий и защиты иностранных инвесторов в Республике Узбекистан присоединился к Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами. Это Вашингтонская конвенция. А 22 декабря 1995 года в Нью-Йоркской конвенции о признании приведения исполнения иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года. Нью-Йоркская конвенция пользуется большим признанием. В ней участвует 169 государств. Она применяется к международным решениям, вынесенным арбитражами на территории государства, отличного от государства, где спрашивается и признание, и приведение исполнения. Статья 3 Нью-Йоркской конвенции налагает на всех государств-участников обязательство признавать и приводить в исполнение арбитражные решения. В связи с этим, вторым шагом было принятие закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже. Следует отметить, что работа подготовки проекта закона велась более 20 лет. Я как участник во всех этих инстанциях, я могу, в общем-то, все документы, которые первоначальные, которые мы создавали, этот документ в 2004 году. Первый вот этот проект закона был подготовлено Министерством МВС, то есть Министерством внешней торговли и торгово-промышленной палаты, мы провели его обсуждение. Потом второй раз мы подготовили этот проект закона в 2011-2012 годах. И третий раз мы и дальше прошли, третий раз еще мы хотели, ну, подготовить и вынести его в правительство нашей страны. Но только благодаря тому, что в новом Узбекистане в отношении международного коммерческого арбитража, вообще-то иностранным инвесторам, чтобы создание, было особое внимание уделено для того, чтобы и развивать международный коммерческий арбитраж. Поэтому я хотел бы этапы создания данного закона привести вам. Это документы, знаете, 4 тома. Все органы практически, которые участвовали в разработке этих документов, которые давали нам свои предложения. Потом мы подготовили протоколы разногласия, протоколы согласования. И потом, сколько было обсуждения этих вопросов, я бы конкретно, в конечном итоге можно будет написать большую, огромную монографию на эту тему. Теперь вот первое. Указом президента Республики Узбекистан 19 июня 2017 года
номер 50, УП 5087 о мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности поручено Торгово-промышленной палате совместно с Министерством юстиции, финансов, экономики и другими заинтересованными министерствами и ведомствами и внести в Кабинет министров Республики Узбекистан мер по созданию структуры Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Международного коммерческого арбитражного суда по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также национальных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Второе. 28 августа 2017 года заместителем премьер-министра Республики Узбекистан был утвержден план комплексных мер по созданию в структуре Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Международного коммерческого арбитражного суда и образована рабочая группа по выполнению данного плана комплексных мер, куда вошли представители Министерства юстиции, экономики, финансов, внешней торговли, Торгово-промышленной палаты, ученые, правоведы Узбекистана, Японии, Великобритании, арбитры международных арбитражей и адвокаты. Третье. Во исполнении пункта 21 программы мер по оповещению инвестиционной привлекательности страны, утвержденной указом президента Республики Узбекистан от 1 августа 2018 года о мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан, подготовлен проект закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже на основе типового закона ЮНСИТРАЛ. Генеральная ассамблея в своей резолюции рекомендовала всем государствам должным образом принимать во внимание типовой закон о международном торговом арбитраже, имея в виду желательность единообразия закона о процедурах арбитража и конкретные потребности практики международного торгового арбитража. Благодаря подготовке данного акта комиссии ООН, состоящей из специалистов разных государств, было обеспечено международное признание типового закона, который своим результатом имело постепенное принятие в 85 странах мира и 118 национальных законов на его основе, в том числе закон Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже, который в статусе вот этого типового закона ЮНСИТРАЛ предусмотрен в 2021 году. Типовой закон отражает достигнутый во всемирном масштабе консенсус по ключевым аспектам практики международного арбитража, принятый во внимание государств мира, представляющих все регионы и обладающих различными правовыми и экономическими системами. А также он призван оказывать государствам помощь в реформировании и обновлении их законодательства о арбитражном процедуре, в том, чтобы учесть особые черты и потребности международного коммерческого арбитража. Четвертое. В последние годы Законодательной палатой, Сенатом Оли Маджлиса, Верховным судом, Министерством юстиции, Торгово-промышленной палатой, Ташкентским государственным юридическим университетом, Университетом мировой экономики и дипломатии, Центром изучения правовых проблем и другими организациями совместно программой развития ООН в Узбекистане, ЮСАИД, Германским обществом по международному сотрудничеству, посольством Франции в Узбекистане, проведение более 10 международных и республиканских научно-практических конференций и семинаров, посвященным актуальным проблемам и вопросам внедрения международного коммерческого арбитража в Узбекистане. В данных мероприятиях также обсуждены концепция и проект закона о международном коммерческом арбитраже и высказаны замечания и предложения по совершенствованию отдельных норм проекта закона. Кроме того, активизировалось научные исследования в области международного коммерческого арбитража и опубликованы книги, статьи ученых и практиков, в том числе за рубежом. Пятое. На заседании экспертного совета Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по правовым вопросам эксперты обсудили проект закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже, доработанный рабочей группой с учетом мнений и предложений отечественных и зарубежных экспертов и специалистов по международному коммерческому арбитражу, в том числе экспертов Германии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Франции, Украины, и представлен в Кабинет министров для внесения в Законодательную палату Оли Маджлиса Республики Узбекистан. Шестое. Законодательной палатой Оли Маджлиса Республики Узбекистан первоначально закон Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже принят 24 октября 2019 года и вынесен в повестку дня второго пленарного заседания Сената Оли Маджлиса, состоявшегося 28 февраля 2020 года. Тогда сенаторы, отметив
о необходимости доработки закона отклонили его. Для разрешения вопроса была создана согласительная комиссия. Это не первая попытка получилась, у нас первый раз вот они отклонили. Комиссии рассмотрели и отредактировали закон о международном коммерческом арбитраже с учетом мнений и предложений членов обоих палат, после чего он был вынесен в повестку дня пленарного заседания Нижней палаты. Некоторые статьи закона были оставлены без изменения, а определенные дополнены статьями об иммунитете, вот то, что отмечено сегодня Томасом, об иммунитете арбитров и других участников арбитражного разбирательства, а также о представительстве в арбитражном разбирательстве, который представляет собой существенные общепризнанные принципы международной практики. Также вынесены разъяснения в некоторые статьи закона. После обсуждения законов был принят в редакции предложенной согласительной комиссии и отправлен в Сенат. В связи с тем, что доработанный закон отвечает международной практике и опыту развитых стран, а также охватывает все этапы арбитражного разбирательства от заключения арбитражного соглашения, определения состава арбитражного суда, решения вопросов, связанных с его компетенцией и масштабом возможного вмешательства со стороны компетентных судов, до вопроса признания приведения и исполнения арбитражного решения, в 7-й пленарном заседании Сената Али-Маджлиса обсужден и одобрен закон Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже. 16 февраля 2021 года закон Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже подписан президентом Республики Узбекистан, и второй день он опубликован, и после опубликования вступил в силу 16 августа 2021 года. Третьим шагом логично предположить принятие закона Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже. Законодательной палаты Али-Маджлиса Республики Узбекистан данный закон принят 21 декабря 2001 года и направлен в Сенат Али-Маджлиса для одобрения. Как известно, с принятием закона Республики Узбекистан о международном коммерческом арбитраже экономическим судам был представлен ряд полномочий по рассмотрению дел, связанных с арбитражным разбирательством. В частности, в соответствии с законом под юрисдикцию попадало рассмотрение заявлений и ходатайств о назначении арбитра, об удовлетворении отвода арбитра, о принятии решения относительно прекращения действия полномочий арбитра, о принятии решения по вопросу юрисдикции арбитражного суда, о признании или приведении исполнения обеспечительных мер, о принятии обеспечительной меры, о создании и получении доказательств об отмене арбитражного решения, о признании и приведении исполнения арбитражного решения. Вот эти все полномочия, сейчас в данном случае вот этот закон уже принят в законодательной палате Али-Маджлиса, и Сенат намеревается, в апреле месяце, скорее всего, это будет вынесено на повестку дня для одобрения. Я хотел бы сказать, что наш институт полностью поддерживает арбитраж, международный арбитраж и арбитров, и совершенствование данного закона практически те замечания, которые были предусмотрены, нами, которые вынесены в законодательной палате во второе чтение, внесение изменений законодательства полностью, где-то 95% было принято во внимание и доработанный, после доработки второго чтения законодательной палаты, он был принят. Поэтому в этом отношении мы будем всегда поддерживать. Я, в конце хотел бы статистику рассмотреть. У нас был создан первый международный коммерческий арбитраж, сейчас сказал по нашему времени, можно сказать, это гибридный международный коммерческий арбитражный третейский суд, был создан в 2011 году. Такой же международный коммерческий арбитражный третейский суд был создан Ташкентский, третейский суд, ассоциация третейских судов, Ташкентский международный коммерческий арбитражный третейский суд, который, функционировал и до сих пор она функционирует. Я бы сказал, что обращение к Международному коммерческому арбитражному суду при торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, она посмотрите, с 2011 до 2017 года всего рассмотрел 6 дел. Потом в 2018 году, после того, как был принят указ президента Республики Узбекистан, количество рассматриваемых споров постепенно начали увеличиваться. В 2018 году 14 дел мы рассмотрели, в 2019 году это было
39, потом в 2020 году 32, в 2021 году 21. И вот сегодня, в общем-то, тоже у нас есть споры, которые мы рассматриваем. И участники арбитражного разбирательства коммерческого в нашем международном коммерческом арбитраже стало 15 государств, в том числе, вот посмотрите, Беларусь, Германия, в общем-то, вот сама география очень большая, и, в общем-то, мы надеемся, что это еще будет увеличиваться с учетом других создаваемых международных коммерческих арбитражных судов в нашей стране. И вот в качестве ИСА, в общем-то, обратились компании 8 стран мира. Это Казахстан, Канада, Киргизстан, Беларусь, Турция, Россия, Сингапур и Узбекистан. А в качестве ответчика, в общем-то, у нас получается то Германия, Дания, Малайзия, Украина, Чехия, Турция, Китай, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Самый больше у нас получается Сингапур, у нас, в общем-то, проходит ответчиком. И сумма исковых заявлений в разрезе валют, поступивших в МКАС, при ТПП, составляет 81 исковое заявление на сумму 23,7 миллиарда сомов, узбекских суммов 33 исковых заявления на 6,7 миллионов долларов США, 3 исковых заявления на евро, 3 исковых заявления на российских рублях. И те споры, которые мы рассмотрели, в основном у нас рассмотрены на русском языке, и потом 3 дела мы рассмотрели на английском языке. Я бы сказал, что международный коммерческий арбитраж, который рассмотрел 120 дел, из них 95% они исполнены добровольно, никаких вопросов не было. И самое главное, в общем-то, авторитетный международный арбитраж, который, в общем-то, рассмотрел в составе 4 профессора, доктора наук, юридических наук, никаких постарались, в общем-то, вынести справедливое решение, поэтому недовольных таких не было. Только из 120 дел, которые рассмотрели, 3 дела, в общем-то, они передали для оспаривания наш экономический суд, и Верховный суд точку поставил, ни одно дело нашего международного коммерческого арбитражного суда не отменено. Хотя, в общем-то, постарались до конца, в общем-то, отменить это решение. Поэтому я считаю, что перспектива Международного коммерческого арбитражного суда в нашей стране очень большая, и потенциал у нас есть. У нас вот молодые кадры, которые сидят вот рядом, в общем-то, все. Я очень обрадовался, что у нас такой, в общем-то, вот интерес к международному коммерческому арбитражу, и желал бы, в общем-то, успехов в нашей конференции. И мы думаем, что не только, в общем-то, о достигнутых результатах, мы будем говорить сегодня о проблемах, которые нам необходимо решать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Fikr mulohazalaringiz uchun rahmat. Haqiqatan ham xalqaro tijorat arbitraji bo'yicha siz shu xalqaro tijorat arbitraj sudi savdo sanoat palatasidagi faoliyatni o'zingiz boshlagansiz. Demak, ancha bu sohada tajribaga egasiz. Fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Endi agar savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari. Men Yunus Sheral Abdumalikovich, Xalqaro arbitraj sudlari birlashmasi raisining o'rinbosariman. Hozirgi kunda mana hozir eshityapmiz, xalqaro ekspertlarni ham, o'zimizdagi mana ekspertlarning ham fikrlarini eshityapmiz. Lekin bu konferensiyaning asosiy maqsadi hozirgi kundagi o'sha O'zbekistonda nima uchun arbitraj sudlari rivojlanib ketmayapti? Chunki mana mustaqil bo'lganimizga ham 30 yil bo'ldi. Qonunchiligimizda bir qator hozirgi kunda muammolar bor. Mana endi hozir aytyapmiz bizlar. O'zbekiston Respublikasi xalqaro arbitraj sudlariga arbitrlarni qabul qilish. Lekin 2006-yildagi qabul qilingan hakamlik sudlari to'g'risidagi qonunda chet el fuqarolarini arbitr sifatida olish mumkin edi. Aytyaptiki hozir bu yerda xalqaro arbitraj sudi qavs ichida hakamlik sudi. Agar bu hakamlik sudi bo'lsa, qanday qilib chet el arbitrlarini ro'yxatga olyapti hozirgi kunda? Yoki hozir mana bizlar tashkil bo'lganimiz 2021-yil iyunda Adliya vazirligiga
Qonunchilik palatasiga, senatga mana shu muammolarni ko'tarib bir necha marta bizlar xatlar yozdik. Nima uchun arbitraj sudlarini tashkil qilinishi, ularning faoliyati va arbitrlar kimlar olinadi, qanaqa tartibda olinadi, ularning faoliyati qanday yo'lga qo'yilishi to'g'risida bizda mana shu xalqaro arbitraj sudi to'g'risida qonunimizda tushuncha yo'q. Xohlaymizmi, yo'qmi, o'sha hakamlik sudi to'g'risidagi qonun bilan ishlayapti. Hozirgi kunda O'zbekistonda mana shu nimalar yoki o'sha bizda o'zi O'zbekistonda arbitraj sudi bormi degan savolga hech kimga javob yo'q. Bizlar chunki topa olmayapmiz. Mana bizlar ham xalqaro arbitraj sudlari birlashmasi bo'lib tashkil topdik. Lekin bizlar hozirgi kunga mana 1 yil bo'lyapti. 1 yildan beri bizlar arbitraj nimasiga kira olmayapmiz, bizlar muhitiga kira olmayapmiz. Mana O'zbekistondagi muammo. Men buni nima uchun bu muammoni ko'taryapman? Bu yerdagi o'sha masalan o'sha diplomatiya universitetida yoki yuridik institutidan yoki adliyadan yoki qonunchilik palatasidan qatnashadigan insonlar masalan shu muammolarni yiqqan paytida meni tushunishim bo'yicha amaliyotda ishlagan mutaxassislar taklif qilinmayapti. Chunki mana qarasangiz ham murojaat qilyapmiz. Endi bu xatlarni biz olib kelmadik. Qonunchilik palatasiga 2 marta bizlar murojaat qildik. Xalqaro arbitraj sudlarini qanday yuritamiz biz? Reyestri qayerdan yuritiladi? Kim olib boradi? Birinchi javob beryapti, bu Adliya vazirligini nimasiga kiradi deyapti, vakolatiga. Bunga murojaat qiling. Adliya vazirligi aytayapti, biz qonundan chiqib keta olmaymiz, bizlar buni ola olmaymiz deyapti. Murojaat qilsak, Adliya vazirligini sudga bering degan bir kulgili javob beryapti-da. Endi bu narsani hozirgi kunda nima uchun bizlar ko'taryapmiz? Hozir mana shu arbitraj to'g'risidagi qonunlarni takomillashtirish uchun amaliyotda ishlaydiganlarni ham chaqirish kerak. Bizlar bir-birimizni taniymiz. Kattakon diplomatiya universiteti mana shu yerga yig'yapti. Lekin bizlar tanimasdik. Shuncha mana inson bor ekan O'zbekistonda shu sohaga qiziqadigan. O'tirimiz hammamiz o'zimizni kabinetimizda o'zimizcha harakatdamiz. Endi hozir cheklanganda vaqt. Yo'q, tushundim. Men endi shu narsaga mana bu kishi savol qonunchilik muammolari to'g'risida berilgan nimam qachon arbitraj sudlarini ro'yxatga olish bizlarda yo'lga qo'yiladi. Yoki TPPning huzuridagi o'sha xalqaro arbitraj sudlari qavs ichida hakamlik sudi bo'lsa, chet davlat arbitrini qanday bular ro'yxatga olyapti? Va bizlar ham masalan xalqaro tijorat arbitraj sudimiz nima uchun biz arbitrlarni chet ellikini ro'yxatga ola olmayapmiz? Rahmat kattakon e'tiborlaysiz. Rahmat. Juda ham to'g'ri, yaxshi savol berdingiz, dolzarb savol deb hisoblayman. Sababi bizani savdo sanoat palatasi huzuridagi xalqaro tijorat arbitraj hakamlik sudi 11-yilda tashkil bo'lgan. Shuning uchun unda hali xalqaro arbitraj to'g'risidagi qonun qabul qilinmagandi. Faqatgina O'zbekiston Respublikasining fuqarolari arbitr sifatida ro'yxatga kiritilgan xolos. Hozirgacha biz masalan 7 ta edi, hozir 6 ta qoldi. Bitta nimamiz arbitrimiz olamdan o'tganlar. O'sha bo'yida faqatgina bizani arbitraj deb aytayotgan nimasi xorijiy davlatlar, mana ko'rgan bo'lsangiz, da'vogar javobgarlar ham xorijiy davlatlar bo'lgani uchun shu ma'noda gibridni tarzda faoliyat ko'rsatgan. Endi ikkinchi masala, hozirgi aytgan masalangiz juda ham to'g'ri. Bizda qonunni qabul qilib qo'ydikda, lekin uni masalan iqtisodiy protsessual kodeksga tegishli o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritish masalasi juda ham cho'zilib ketdi. Hozir mana men aytdim, qonunchilik palatasida qabul qilinib, senatda ma'qullangandan keyin, demak sizda masalan deylik O'zbekistonda haqiqatdan ham yangi qonun bo'yicha tashkil qilingan xalqaro tijorat arbitraj sudlarini u bilan bog'liq bo'lgan ishlarni ko'rishda to'liq haligi aniq nimasi hozir yangi qabul qilinayotgan shu qonunda o'zini aksini topadi. Bu ikkinchi. Uchinchisi, mana endi hakamlik sudlarimizni biz aytdikki, ro'yxatga olish tartibi bizlarning Vazirlar Mahkamasining qaroriga asoslangan holda adliya organi tomonidan amalga oshirib kelinyapti hozirgi kungacha. Endi xalqaro arbitrajni o'zini qanday qilib uni ro'yxatga qanaqa olyapti? Uchovni registratsiya deymiz, bu masalan deylik shuni nima qilgan holda. Endi buni qanday bo'ladi? Agar u deylik hozirgi arbitraj biz qonunda yozganmizki, arbitrajniy учреждение, arbitraj muassasasi
bu bo'lishi kerak deyapmiz. Arbitraj muassasasi mana sizlar tashkil qildinglar. Arbitraj muassasasidagi arbitrlarni ro'yxatga olish kerakmi, kerak emasmi? Agar siz masalan o'zingiz nodavlat notijorat tashkilotlar sifatida o'tkazishdida hozir sizlarni alohida tartib bilan belgilangani yo'q. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi menda ham bu haligi muammoni men o'rtaga tashlaganingiz juda ham to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Konferensiyani oxirigacha qadar bu masalani muhokama qilishimiz kerakda. Keyin mana konferensiyani tavsiyalarini ishlab chiqqan holda mana shuni yana tezlatish. Yana sizga bunisiga qo'shimcha ham qilaman. Ana nimani hakamlik sudlarimizda nodavlat organ deganimizda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan organ bo'lganda, endi qarang, ular bankka boradigan bo'lsa, bankda расчетный счет hisob raqami ochaman desa, ruxsat yo'q. Sababi instruksiyani 60-instruksiya bo'lgan eski paytida ochib bermagan. Mayli qaysidir yo'li bilan avtoritetimiz bilan boshqa bilan hakamlik sudlariga dedik расчетный счет ochgandirmizda. Chunki o'sha paytda hakamlik sudlari qonunda aytgandiki, markaziy bankka maxsus topshiriq ketgan ediki, o'sha mana shu bu yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmasa ham, ular nodavlat organ sifatida ularning hisob kitobini ochish uchun qonunlarga o'zini instruksiyalar o'zgartirish kiritish kerak edi. Kiritilmagan o'sha narsa. Hozir buni ham muhokama qilib olishimiz kerak. Agar o'shani qoshida bo'ladigan bo'lsa, qanday bo'ladi? Endi nimasi xorijiy davlatlarning tajribasidan kelib chiqqan holda bekorga men aytmadim, 10 ta davlat vakillari ishtirok etar ekan, ularda tajribasini o'rgangan holda tavsiyalar ishlab chiqiladigan bo'lsa, biz qonunchilik muammolari parlament tadqiqotlari instituti sizlarga yordamchi sifatida mana shu narsalarni huquqiy jihatdan yechimiga har doim yordam berishga tayyormiz. Rahmat Fozil Haydarovich, haqiqatan savol qiziq. Bu sohada muammolar bor. Siz bergan savolingiz bo'yicha hozir aytdingizki, qonunda nimaga tashkil bu masalalar yoritilmagan. Chunki qonun u predmeti boshqa. Predmeti qonunda arbitraj muhokamasi, arbitraj jarayonini o'tkazilish bilan bog'liq masala. Endi uni tashkiliy huquqiy masalalari chet elda bu nodavlat notijorat tashkilot sifatida registratsiyadan o'tib, bu faoliyatini yuritaveradi. Va unga arbitrlarni demak ro'yxatga qo'yish, uni ro'yxatdan chiqarish, kimni olish, kimni qiladi, bu o'sha organning o'zi hal qiladi. Qonun bizda bu faqat arbitraj o'tkazilish jarayonini tashkil qilishimiz kerak. Agar biz uni unchaga hamma narsa qo'yadigan bo'lsak, u qonun unda boshqacha qonun bo'lib ketadi. Shuning uchun lekin bu masala bor, muammo bor. Prezidentimizning 2017-yildagi qarorlari ham bor edi. O'sha nizolarni muqobil hal qilish usuli sifatida o'sha ривожлантириш. Unda aytilgan edi, o'sha mediatsiya markazlari, arbitraj, hakamlik sudlari agar tashkil qilib markazlar bo'yicha fikr berilganligi, ular nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tadi deb aytilgan. Endi muammo bor Adliya vazirligida o'sha ro'yxatdan o'tish, uni tartibini hozir haqiqatan bu tartib hozir yo'q. Shuni haqiqatan Adliya vazirligi tomonidan boshqa mana konferensiyamizni natijasi bo'yicha takliflar ishlab chiqib, bu bo'yicha shuni maqsadimiz shu taklifimizni berish. Va maqsadimiz shu soha nafaqat arbitraj, balki nizolarda muqobil hal qilish usullari, mediatsiya, hakamlik sudlari, arbitraj hammasi birdek O'zbekistonda rivojlanishini biz tarafdorimiz. Rahmat. Endi hurmatli ishtirokchilar, demak bizda nimamiz bo'yicha, dasturimiz bo'yicha kofe break. Marhamat, sizlarni kofe breakga taklif qilamiz. Rahmat. Nimamiz bo'yicha 11:30gacha. Раз, два, три. Тут.
Toshkentdami? To'yga. Mana bo'lib yordamda ko'rmam. Adesso non fa. Non va fa.
iltimos agar vaqtimiz bo'lib qoldi boshlasak. Да. Хорошо, mikrofon. Eng ma'ruzachi emas. Keyin boshqa xalqaro investitsiya arbitrajida uchinchi taraf tomonidan moliyalashtirishning dolzarb masalalari. Marhamat. Asosan mavzu tijorat arbitrajiga bag'ishlangan, lekin hozir bo'lgan mavzu investitsiyaviy arbitraj bilan bog'liq masala. Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasi manfaatlarini xorijiy sudlarda va tashkilotlarda himoya qilmoqda va shu nuqtai nazar arbitrajda dolzarb masalalardan biri dolzarb masalalardan biri xalqaro investitsiya arbitrajda uchinchi tarafni moliyalashtirish dolzarb masalasini men shu aytib o'tmoqchi edim. Demak, bugungi kunda investitsiyaviy arbitraj sohasida tendensiyaviy tusga ega bo'layotgan fenomen bu uchinchi tomonning sud ishlarida moliyalashtirishdir. Yoki inglizcha gapirganda third party funding degan mashhur bir institut. Ma'lumki, bunda arbitraj tribunalining yakuniy qarori da'vogar foydasiga chiqarilsa, kelib tushadigan mablag'larning ma'lum bir qismi aynan uchinchi tomon hissasiga bo'lib qolishi amaliyoti ko'p kuzatilib kelmoqda. Masalan, uchinchi tomonning sifatida moliyalashtirishga ixtisoslashgan kompaniyalar da'vogar investor bilan kelishuv asosida arbitraj jarayoni bilan bog'liq xarajatlarni hammasini yoki bir qismini qoplash majburiyatini oladi. Asosan bu yuridik kompaniyalarni jalb qilish va ekspertlar xarajatlari. Buning evaziga esa homiylar to'g'ridan to'g'ri xarajatlar uchun kompensatsiya yoki da'vogarga berilgan summaning bir qismini oladilar. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, yaqin o'tmishda, ya'ni 20-30 yil oldin mazkur institut hozirgiga qaraganda unchalik keng tarqalmagan edi. Jumladan shu g'arbiy davlatlarda umumiy huquq tizim, ya'ni anglo-sakson huquqiy tizim davlatlarida yoki bir ayniqsa Osiyo mintaqasida deyarli keng tarqalish tusga olmagan, lekin so'nggi 10 yilda mazkur tizim keng tarqalib bormoqda. Uchinchi tomon moliyalashtirish instituti tarafdorlari ta'kidlashicha, u bir qator afzalliklarga ega. Masalan, adolatga erishish tamoyilini kuchaytiradi. Tanqidchilar uchinchi tomonni moliyalashtirish davlat va investor o'rtasidagi nizolarda taraflar muvozanatini buzadi deb hisoblashmoqda. Ta'kidlash joizki, uchinchi tomonning moliyalashtirish instituti an'anaviy nizolarni hal qilish mexanizmi adolatli va nizoli tartibda hal qilish o'rniga spekulativ foyda olish yo'lini olib bormoqda. Masalan, balki foyda ko'rish bo'lib kelmoqda. Ya'ni nima qilayotganda biznes ham tashvishli ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan xalqaro investitsiyaviy arbitrajda davlatlar uchun uchinchi tomonning moliyalashtirish bilan bog'liq ba'zi munozarali jihatdan sanab o'tmoqchimiz. Asosiy jihatlardan biri bu kabi moliyalashtirish mexanizmi arbitraj jarayonining tijoratlashuviga olib kelishi. Boshqacha aytganda, chet qo'yib tizimli moliyaviy chayqovchilik turiga aylanishiga so'nggi paytlarda olib kelmoqda. Shu bilan birga ushbu moliyalashtirish mexanizmi faqat investitsiyaviy arbitrajda homiylar davlatlar mablag'lari hisobidan emas, balki hukumat va ularning soliq to'lovchilariga jabr ko'rsatmoqda. Investitsiyaviy arbitraj sudi 5,5 yil davom etmoqda. Uchinchi tomonning moliyalashtirish investor va hukumat o'rtasidagi
hal qilish mexanizmi tizimi nomutanosibligini kuchaytirmoqda. Bu esa o'z navbatida davlatlarga qarshi arbitraj nizolarining soni keskin oshib borishga olib kelmoqda. Davlatlarga qarshi arbitraj sudlarining sonining ko'payishi ko'p hollarda rivojlanayotgan va kambag'al mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va yirik loyihalarni amalga oshirish sekinlashtirib, ularning mablag'larini davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun emas, balki bevosita investitsiyaviy arbitraj sud nizolariga sarflanishga olib kelmoqda. Bir qator davlatlar uchinchi tomonning moliyalashtirish to'g'ridan to'g'ri ta'kidlashga o'tmoqda. Jumladan, masalan, investitsiyalarni o'zaro himoya qilish va rag'batlantirish to'g'risidagi xalqaro Argentina va Birlashgan Arab Amirligini shartnomasida uchinchi tomonni moliyalashtirish taqiqlangan. Arbitraj nizoning moliyalashtirishi 2012-yildan boshlab 500% ga oshgan. Bu raqamlar bitim soni, daromadlar imkoniyati va o'z navbatida nizolar ham keskin oshib bormoqda. Shu tufayli uchinchi tomonning moliyalashtirish mexanizmi foydalanish bo'yicha haqiqiy statistika albatta olish imkoniyati mavjud emas, zero aksariyat hollarda uchinchi tomon moliyalashtirish shartnomalari bu maxfiy va konfidensial hisoblanadi. Lekin shu bilan birga hozirgi kunda hozirgi mana shu amaliyotda moliyalashtirish yangi mexanizmlari ham kuzatilmoqda. Jumladan bu qachon uchinchi moliyalashtiruvchi tomon mana shu da'vogarni bir ulushini sotib oladi yoki maxsus bir yuridik shaxs yaratadi, aynan bevosita sudlashishga mo'ljallangan. Davlatlar uchun eng asosiy muammolarni sanab o'tmoqchi edim. Demak, uchinchi moliyalashtirishni javobgar emas, aynan da'vogarlar uchun qo'l keladi. Javobgarlar xususan arbitraj muhokamasida ishtirok etuvchi davlatlar nuqtai nazar uchinchi shaxslarning moliyalashtirish himoya uchun ko'proq sa'y-harakatlar amalga oshirishni anglatadi. Davlatlar himoya qilish kerak bo'lgan arbitraj da'volari soni ko'payishidan tashqari, uchinchi tomonning moliyalashtirish hisobidan da'volar oshib ketishi ham xavfi oshib bormoqda. Asosiy muammolardan biri bu oshkoralik yoki shaffoflik. Demak, aytib o'tilgandek, aksariyat hollarda uchinchi tomonni moliyalashtirish to'g'risida shartnoma tuzgan da'vogarlar uchinchi tomonni borligida oshkor qilishni xohlamaydi. Lekin shu hattoki masalan investitsiyaviy arbitrajda mana shu Sehil Turkmanistonga qarshi ishida ham masalan oshkor qilishdan bosh tortgan. Shu bilan birga mana shu arbitrlar tribunalda mana shu 3 ta arbitrlar tayinlanadigan manfaatlar to'qnashuvini aniqlash uchun bevosita uchinchi tomonni kim tomonidan moliyalashtirishini oshkor qilish talab etiladi. Chunki bu yerda aytib o'tilgan manfaatlar to'qnashuvi bor va uni baholash zarur. Masalan, arbitr bir xil homiy tomonidan moliyalashtirishi, arizachi bir necha bor birga ishlashi mumkin yoki uning yuridik firmasida ishlagan bo'lishi mumkin yoki bir boshqa bir loyihalarda bevosita qatnashishi mumkin. Shu nuqtai nazar, ya'ni manfaatlar to'qnashuvini aniqlash uchun bevosita oshkor qilish talab etiladi va oxirgi yillari biz shuni ko'ryapmiz. 2014-yildan boshlab IBA, ya'ni International Bar Association mazkur tarafni qo'ygan. Yaqinda 2022-1-iyundan kuchga keladigan exit qoidalarida ham mazkur narsa aks ettirilgan, ya'ni uchinchi moliyalashtiruvchi tomonni oshkor qilish. Xuddi shunday Milan arbitraj palatasida, ICCda ham mazkur talablar aks ettirilgan va shuningdek Unsitralning 3-ishchi guruhi ham mazkur talabni keng tarqatmoqda va qo'llab-quvvatlamoqda. Keyin bundan tashqari uchinchi tomonni moliyalashtirish yana bir dolzarb masalasi davlat uchun bu xarajatlarning qoplanishi. Ya'ni uchinchi tomonning da'vogarlarning nizoda xarajatlarni moliyalashtirish yana bir muhim muammosi bu homiy mablag'lar tayangan va nizoda yutqizgan tarafning kelib chiqadigan xarajatlari qoplash bilan bog'liq. Aksariyat hollarda da'vogarlar yoki kasodga uchragan korxonalar bo'ladi yoki bevosita mana shu aytib o'tilgandek nizoni boshlash uchun qayta tiklangan korxonalar bo'ladi.
Biroq ular mana shu investitsiyaviy arbitraj nizosida bevosita uchinchi moliyalashtiruvchi tomonni mablag'lariga tayinlab ishlaydi. Lekin masalan davlat yutib chiqsa mazkur investitsiyaviy arbitrajda davlatni ham o'zini tegishli bir arbitraj xarajatlari bo'ladi. Ya'ni o'sha advokatlari ketgan xarajatlar, tribunal arbitraj ma'muriy xarajatlari va boshqa xarajatlar. Ularni lekin qoplash masalasi afsuski ko'p davlatlarda shu muammo kelib chiqyapti. Kasodga uchragan korxonadan yoki boshqa nimadan undirish imkoniyatsiz. Lekin uchinchi moliyalashtiruvchi tomonni o'zidan bevosita undirib bo'lmaydi, chunki u bevosita nizoni tarafi emas. U faqatgina mablag' ajratgan, lekin nizoni tarafi emas. Agarda yutib chiqishsa, unda demak ular pul olishadi. Lekin yutkazilsa kasod bo'ladi va davlat keyinchalik mana shu tegishli mablag'larni undirish imkonsiz qoladi. Undan tashqari yana bir dolzarb masala bu ta'minlash choralarini olish, ya'ni ta'minlash choralari security for cost degan ingliz tilmasi bor. Mazkur mexanizm ham afsuski keng tarqalmagan xalqaro investitsiyaviy arbitrajda, lekin ayrim pretsedentlar bor. Jumladan masalan RSM versus Santa Lucia ishida xalqaro arbitraj tribunali tomonidan shu security for costni ta'minlash, ya'ni o'zbek tilida aytganda ta'minlash choralarini olib berish uchun qaror chiqargan. Ya'ni masalan da'vogar davlatga qarshi investitsiyaviy arbitraj boshlaydi. Davlat javoban aytadiki, mana shu ta'minlash choralarini qo'yib ber. Ya'ni aytaylikki, masalan 5 millionmi, 4 millionmi uni xarajatlarini o'zini hisoblaydi. Mana shu investitsiyaviy arbitraj to'g'risida 5 yil davom etadigan nimada hisoblab chiqadi. Shuni ertaga undirish uchun security for cost talab qiladi. Ya'ni bank depozitidan nimadan mana shu pul turadi. Lekin aksariyat hollarda afsuski arbitraj tribunallari mazkur qarorga bo'ysunmaydi yoki shu kabi qarorlar chiqarmaydi. Lekin aynan bitta ishda shu mana shu ochiq ma'lumotlar asosida RSM versus Santa Lucia ishida bevosita arbitraj tribunali shu kabi qaror chiqargan. Ya'ni security for cost ta'minlash bo'yicha qaror chiqargan. Lekin bunda asosiy sabab shundan iboratki, RSM korxonasi bundan oldin bir necha nizolarda da'vogar sifatida chiqqan va ko'p hollarda arbitraj xarajatlari uchun mablag' to'lamagan. Ya'ni buzgan ko'p mana o'zini moliyaviy majburiyatlarini. Shundan kelib chiqib qo'ygan. Lekin afsuski buni biz fikrimizcha kengroq qo'yish kerak va nima qilish kerak. Bundan tashqari yana uchinchi tomon mana shu nizoni moliyalashtirsa yana bir dolzarb masalasi nizoni tinch yo'l bilan hal qilish qiziqishi bo'lmaydi tomon. Afsuski nizoni tinch yo'l bilan hal qilish qiziqishi bo'lmaydi va ko'p hollarda katta da'vo summalari, haddan tashqari katta da'vo summalari beriladi. Ya'ni uchinchi tomon ayrim bir shu arbitraj ishlarida nima qilayotganda avvalambor aytib o'tilgandek, bu tijorat tusga ega bo'lib, ahamiyatga ega bo'lgan bir jarayon bo'lib ketyapti. Ya'ni asosiy maqsad adolatni ta'minlash emas, balki foyda ko'rishdir. Shu nuqtai nazar ularni asosiy maqsadi bir masalan qanaqa nizoli masalasi bo'lsa, uni davlat va investor o'rtasida tinch yo'l bilan hal qilish, boshqa bir yo'llar bilan o'zaro kelishuv asosida hal qilishga rahbarlantirishi yoki bir qiziqishi bo'lmaydi aksariyat hollarda. Bundan tashqari aytib o'tilgandek, da'vo summasi haddan tashqari oshiriladi. Ayniqsa mana shu yo'qotilgan foydasi, boshqa nimalari. Shu ham dolzarb masalasi, shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirishni bir asosiy muammosidan biri deb hisoblanadi. Misol uchun mana shu uchinchi tomonning moliyalashtirish amaliyotini qo'llashda bir misol keltirmoqchi edik. Mana shu bu Tainver and Others versus Argentina ishida. U yerda demak Argentina hukumati tomonidan Argentinaning ikkita aviakompaniyasi ekspropriatsiya qilish natijasida shu arbitraj ishi, investitsiyaviy arbitraj ishi qo'zg'atilgan va 2017-yilning iyul oyida arbitraj sudi da'vogarlar foydasiga chiqarilgan.
Bu yerda uchinchi moliyalashtiruvchi tomon sifatida Buffett Capital bevosita ishtirok etgan. Buffett Capitalni shu investitsiyaviy nizo bilan bog'liq xarajatlari 13 million dollar, AQSh dollari tashkil qilgan. Lekin mana shu nima deydi, award qaror chiqqandan keyin mazkur qarorni ikkilamchi bozorga 107 millionga sotib olgan. Ya'ni daromad 736% hisoblanadi. Bu bir yaqqol misol deb nima qilsa bo'ladi. Shuning uchun bu nafaqat uchinchi moliyalashtiruvchi tomonni mana shu institutni takomillashtirish, uni tartibga solish, bir tegishli xalqaro nimalar bilan ma'lum bir chegaralar qo'yish masalasi dolzarbligi. Aytib o'tilgandek, masalan, exit qoidalari 2022-yil qabul qilingan, oshkor qilish talabi qo'yilmoqda. Xuddi shunday, masalan, sho's davlatlari ham kommunikeda mana shu ochiq xat bilan chiqishdi. Shu nuqtai nazar mazkur institutni yana takomillashtirish, uni tartibga solish va nima deydi, davlat va investor o'rtasida muvozanatni saqlab qolish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Rahmat. Rahmat Bahrom Rustamovich. Haqiqatdan ham bu hozirgi kunda o'sha investitsiyaviy nizolarda ko'rib chiqishda uchinchi taraf tomonidan moliyalashtirish dolzarb bo'lib boryapti. Siz aytib o'tgan o'sha masalalarda agar bir tartibga solinmasa, kelajakda bu ancha katta muammolar keltirib chiqarishi aniq. Bu davlatga nisbatan ko'proq nimaga ega bo'ladi-da, nega salbiy nima oqibatlarga olib kelishi mumkin. Fikringiz uchun rahmat. Demak, keyingi bizni ma'ruzachimiz Sardor Ro'ziyev, yuridik boshqarma boshlig'i, O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi. Bu kishini mavzulari ikki tomonlama investitsiya bitimlarida arbitrajga oid normalarni shakllantirish. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat, hurmatli spiker. Rahmat konferensiya a'zolari. Men o'zimda ish faoliyatimdan kelib chiqib, ikkita yo'nalishda arbitraj normalarini shakllantirishda tushuntirib bermoqchiman. Bizani O'zbekistonda o'zlaringiz bilasizlar, ikki tomonlama investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish, ya'ni BIT, Bilateral Investment Treaty, bu hukumatlararo bitim bor va shu bilan birgalikda davlat tomonidan, ya'ni hukumat nomidan investor bilan to'g'ridan to'g'ri investitsiya shartnomasini imzolash amaliyoti bor. Birinchisini oladigan bo'lsak, bu ikki davlat o'rtasida tuziladigan hukumatlararo bitim, bu ikki davlatni investorlarini o'zaro himoya qilish bo'yicha va ularni rag'batlantirish bo'yicha bitim hisoblanadi va bu eng asosiy hujjat hisoblanadi investor uchun. Shu investor ko'p rivojlangan davlatlarda biron bir mamlakatga borishdan oldin o'sha bitim bormi, yo'qmi, u bitim kuchga kirganmi, ratifikatsiya qilinganmi, o'shani o'rganadi va undan kelib chiqib investitsiya kirgizadi. Nimaga? U bitimda eng asosiy narsa investorning huquqlari, kafolatlari bilan birgalikda investorga davlatni investitsiya nizo doirasida sudga berish vakolati, ya'ni arbitrajga berish vakolati borligi qayd etilgan bo'ladi. Shuning uchun u hujjat investor uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'zbekistonda 50 dan ziyod hozirgi kunda BIT bor. Bizlar o'sha BITni kelishish jarayonida yoki ikki hukumatlararo bo'lgandan keyin ikkinchi davlat bilan kelishganimizda har doim tushunamizki, bu investor davlat o'zini investorlarni himoya qilishga harakat qiladi va o'sha nizom, o'sha normani juda ham mustahkam shakllantirishga harakat qiladi. U nizo o'zi kichkinaga, u norma o'zi kichkinagina bo'ladi, lekin uni eng asosiy narsa bu yerda balki tomonlarda ahamiyat bermaydi. Bu yerda nizoni sudga, ya'ni xalqaro arbitrajga berishdan oldin notification period deyiladi. O'sha уведомление, ya'ni ogohlantirish muddati beriladi. Nizoni sudgacha hal qilish masalasi doirasida. Ko'p davlatlar o'sha BITda yoki o'sha aytganimda investitsiya shartnomalarida ular investment agreement deyiladi, GSA deyiladi, government support agreement. Ularda
o'sha muddatni qisqa qo'yishga harakat qiladi. Ya'ni nizoni berishdan oldin 30 kun muddatda misol uchun bizlar tinch yo'l bilan hal qilamiz, bo'lmasa 30 kunda nizoni berib yuboraman deydi. O'sha bizlar o'sha moddani xalqaro arbitraj normasini shakllantirganda uni qaysi arbitrajda ko'rilishi juda ham muhim emasda, lekin uni mana shu notification period qanaqa asoslarda berilishi va qanaqa tomonda ko'rilishi bizga juda ham muhim. Shunga biz e'tibor beramiz. Albatta, bizlar u yerda arbitrajlarni sanab o'tamiz, investorni o'sha investorning manfaatidan kelib chiqib, albatta O'zbekiston o'zi a'zo bo'lgan investor nizolarni ko'radigan arbitrajlar ko'rsatiladi. Shu jumladan misol uchun Mitsui, Exit, Washingtonskiy konvensiya doirasida bu eng asosiy investor va davlat o'rtasida nizo ko'radigan institut hisoblanadi dunyoda. Yoki unga alternativa sifatida misol uchun LCIA ko'riladi, Londonda arbitraji. Yoki u bo'lmasa uni o'zini tashabbusi bilan investorda O'zbekistonda o'zini ichki sudi ham bo'lishi mumkin. Bizlar o'sha normani shakllantirganda albatta harakat qilamiz. Birinchi o'zimizni mahalliy sudlardan o'tishga. Nimaga? Bu to'g'ri, investor nuqtai nazaridan aytish mumkin, bu xohlagan huquqi bor, xohlagan joyga boradi. Lekin bu davlat nuqtai nazaridan davlat manfaatlarini oladigan bo'lsak, bu nizoni berishi juda ham katta xarajatlarga olib keladi. Bu muhim emas, kim yutadi unda, u arbitrajda kim yutadi, kim yutqazadi. Shunchaki arbitrajda o'zini ko'rib chiqish masalasi juda ham qimmatga tushadi tomonlarga. U sudni xarajatlari, sudyalarning xarajatlari, advokatlarning xarajatlari va uzoq yillik muddatli nizoni ko'rib chiqish masalasi, litigation process deydi, o'shani ko'rishi juda cho'zilib ketadi. Shuning uchun o'sha aytganimdek BITda ham va investitsiya shartnomasida ham tomonlarni sudgacha hal qilish masalasi juda ham muhim hisoblanadi. Keyin ikkinchi yo'nalishda aytmoqchiman, bizlarda ayrim investorlar misol uchun agar hukumatdan qonunchilikda belgilangan imtiyoz, huquq va kafolatlardan tashqari qo'shimcha yana bir kafolat olmoqchi bo'lsa, davlat bilan to'g'ridan to'g'ri investitsiya shartnomasini tuzadi. O'sha aytganimdek investment agreement deyiladi yoki GSA, government support agreement deyiladi. Bu butun dunyodagi bor praktika. Ya'ni davlat va investor o'rtasida to'g'ridan to'g'ri shartnoma tuziladi. Nimaga? Chunki davlat suveren davlat hisoblanadi va uni immuniteti bo'ladi. Biron bir investor kelib davlatni o'z-o'zidan sudga bera olmaydi. Agar davlat yozma unga rozilik bermagan bo'lsa. Bu misol uchun narsa o'sha aytganimdek Washington konvensiyasining 25-moddasida ham aks ettirilgan. Ya'ni yozma roziligi, written consent berish kerak. Shuning uchun investitsiya shartnomasi qilinadi. Investitsiya shartnomasida hozirgi kunda bizlarda O'zbekiston Respublikasining investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonunda bu normalar aks ettirilgan. Ya'ni investor davlat bilan to'g'ridan to'g'ri investitsiya shartnoma qilish imkoniyati borligi masalasi. Undan keyin bizda alohida qaror bor, Vazirlar Mahkamasining 2005-yildagi 180-sonli qarori. Bu juda ham muhim qaror hisoblanadi. Qaysi tartibda investor hukumat bilan investitsiya shartnomasini qiladi? Qonunda bor, lekin bu Vazirlar Mahkamasining qarorida, ya'ni baylowda alohida tipovoy, namunaviy investitsiya shartnomasi berilgan. Shu qanaqa investor O'zbekistonga kelmasa, o'sha namunaviy shartnomani olib foydalanishi mumkin. Biz hozirgi kunda bizning O'zbekistonda o'sha advokatlik firmalari ham, boshqa korxonalar ham investor huquqini himoya qiladigan idoralar hammasi shundan foydalanadi yoki o'zini bir tajribasidan kelib chiqqan holda o'sha shartnomalarni qilib, o'shanga asoslangan holda foydalanishadi. U yerda keyin aniq sxema berilgan, qanday qilib bu investitsiya shartnomasi qilinadi. O'sha investitsiya shartnomasida xuddi BITda faqat individual tarzda tomonlarning huquq va majburiyatlari belgilanadi va undan tashqari alohida arbitraj normasi, ya'ni nizo kelib chiqqan paytda qaysi arbitrajga boramiz, qaysi arbitrajda bizning nizo ko'riladi, o'sha masalalar aks ettirilgan bo'ladi. Investitsiya shartnomasi doirasida ko'rsatilgan arbitraj, o'zlaringiz bilasizlar, agar ertaga nizo kelib chiqsa, O'zbekiston New York konvensiyasining ham a'zosi, balki mendan oldin moderator yoki speaker buni ta'kidlab o'tgan bo'lishi mumkin. Xalqaro arbitrajlarda qarorlari O'zbekistonda
o'sha majburiy tarzda tan olinadi va ijro etiladi iqtisodiy protsessual tartibda. O'shaning uchun har bitta investor harakat qiladi o'zini arbitrajini o'sha investitsiya shartnomasida ko'rsatishdi. Agar BIT doirasida ikki davlat o'rtasida tortish bo'lsa, butun investorlarga, investitsiya shartnomasi tomonidan individual tarzda investor va davlat o'rtasida muzokaralar bo'ladi, qaysi arbitraj tanlanishi. Undan tashqari bu shartnoma qaysi davlatning qonunchiligi bilan tartibga solinish masalasini ham bizga investorlar qo'yiladi. Ya'ni применимое право deyiladi, applicable law. O'sha masala ham juda ham ko'p ko'tariladi arbitraj normasi bilan birgalikda. Bizlar albatta O'zbekiston manfaatidan kelib chiqqan holda uni O'zbekiston qonunchiligini ko'rsatamiz, chunki bu juda ham bizga muhim. O'sha o'z o'rnida investorlar boshqa davlatda yoki ingliz huquqini ko'rsatishga harakat qiladi. O'sha arbitraj normasi ko'rsatilgandan keyin bu investor uchun kafolat hisoblanadi-da. O'sha xohlagan payti agar ertaga nizo kelib chiqsa, davlat mana menga kafolat bergan, men uni arbitrajga bera olaman. Bizlar odatda harakat qilamiz o'sha normani shakllantirganda, misol uchun investor qisqa beradi. Men misol uchun nizo paydo bo'lsa, 30 kunda senga ogohlantirish beraman va misol uchun X-ga sudga beraman. Bizlar harakat qilamiz uni kengaytirishga, u normani. Lekin shu bilan birga investorning huquqini biz cheklamaymiz. Nima degani? Misol uchun xohlasang X-ga bor, xohlasang milliy qonunchilik bo'yicha O'zbekiston sudiga bor. Xohlasang misol uchun Toshkent xalqaro TIAK deymiz, arbitraj markaziga bor. Shuni kengaytirib, yoritib berishga harakat qilamiz. Chunki nizo investitsiya shartnomasi imzolaganda birdan paydo bo'lib qolmaydi. Nizo hech qachon imzolagandan ertasi kuni paydo bo'lmaydi. Nizo 5 yil, 10 yildan keyin paydo bo'ladi. Chunki investitsiya shartnomalari uzoq muddatli shartnomalar hisoblanadi. Ular bir martalik masalani hal qilishga yo'naltirilmagan. Ular 10 yil, 20 yilgacha davom etishi mumkin. Chunki katta loyihalar qilinadi. Shuning uchun u yerda investor ertaga o'zini rasxodlarini, ya'ni xarajatlarini tejash maqsadida unga o'zi xohlagan sudga berish vakolati bizlar harakat qilamiz taqdim etishga va u investor albatta unga ko'nadi, chunki bu qo'shimcha yo'nalish bo'ladi, faqatgina o'zini exit bilan cheklab qo'ymaydi. Albatta investitsiya shartnomalari imzolagandan keyin u kuchga kirish uchun bizada qonunchilik talabi bo'yicha u tasdiqlanishi kerak. Tasdiqlanmagan investitsiya shartnomasi kuchga kirmagan hisoblanadi. Investor bilan imzolangan shartnoma, to'g'ridan-to'g'ri shartnoma, o'sha aytganimdek, hech qachon kuchga kirgan hisoblanmaydi agar u tasdiqlanmasa. O'zini tasdiqlash jarayoni ham bor. Misol uchun investitsiya shartnomasida agar prezident vakolatiga kiradigan normalar aks ettirilgan bo'lsa, misol uchun soliqdan yoki bojxonadan imtiyozlar berilgan bo'lsa, u albatta prezidentning qarorlari bilan tasdiqlanadi. Agar unda vazirlar mahkamasini vakolati doirasida cheklanadigan masalalar berilgan bo'lsa, faqatgina o'sha vazirlar mahkamasining qarorlari bilan tasdiqlanadi va kuchga kiradi. Misol uchun aytaman, 21-yilda O'zbekistonda 10 ta investitsiya shartnomasi imzolagan, ularda hamma qiymati o'zi deyarli 10 milliard dollarga yaqin. Shuning uchun sizlar tasavvur qilishlaringiz mumkin, bu qanaqa katta shartnoma hisoblanadi va u shartnomalar oddiy shartnomasi kabi bir 4-5 varoqli bo'lmaydi, bir xillari ilovalari bilan 200 varoqgacha borishi mumkin. Shuning uchun bizlar investitsiya shartnomasini qilganda albatta vakolatli organlarning xulosalarini olib, ular bilan muzokaralar o'tkazib harakat qilamiz. Shu jumladan Adliya vazirligi bilan ishlaymiz. Adliya vazirligi bizlarga o'sha investitsiya nizosi doirasida yoki o'sha ogohlantirish, sudgacha hal qilish masalan ogohlantirish doirasida o'zini takliflarini beradi va albatta bizlar shular inobatga olib qo'l qo'yamiz. Bu oson masala emas, chunki investorlarni har doim ko'ndirish qiyin bo'ladi, chunki ular fikrlashi, men pul beraman, men o'zim aytganim qildiraman degan fikrda bo'ladi-da. O'zi menimcha bu o'zlaringiz agar ko'plaringiz yuristlar bo'lsalaringiz, shartnoma tengligi degan tushuncha bor. Bank bilan shartnoma qilganingizda hech qachon shartnoma tengligi bo'lmaydi. Bank chunki lender bo'ladi, pul beradi, u diktovat qiladi. Investor ham shunaqa fikrlashda bo'ladi. Shuning uchun bizlar har doim muzokara olib borganda birinchi navbatda to'g'ri, bizlarda vazirlik investorlar huquqini himoya qilish bilan birga, lekin o'sha davlatning manfaatini unutmasimiz kerak. Davlat manfaatlaridan kelib chiqib, chunki davlat ham qo'shma loyiha qilishi mumkin. Hozirgi kunda juda ham
o'zlaringiz bilasizlar, juda ham ko'p tarqalib ketdi bu so'z, PPP deyiladi. Ya'ni ruscha tilda aytganda GChP loyihalari ko'p, chunki u yerda u loyihada davlatda ham o'zini ma'lum bir miqdorda investitsiya bo'ladi yoki o'sha imtiyozlar doirasida investitsiya bo'ladi. Shuning uchun aytganimizdek, hech qachon bizlar investor bizlarga dominant nuqtai nazardan qaramaydi. Katta rahmat. Sardor, rahmat fikr mulohazalaringiz uchun. Shu amaliyotdagi masalalar bilan biz bilan o'rtoqlashganingiz uchun katta rahmat. Our next speaker is Aydana Khankhojayeva. She is Associate Case Management at Case Management Department, International Arbitration Center, Nur-Sultan, Kazakhstan. And her topic is world-class dispute resolution at the AIFC court and IAC court. Aydana, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'd like to start my presentation by Мы не слышим. Так. Теперь слышно? Да, все слышно, спасибо. Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. I'd like to start my presentation by warmly thanking the University of World Economy and Diplomacy for inviting us to participate in this important conference. And it's a pleasure for us to share you our activities and give you some brief updates on the court and IC results. And today we're going to discuss two relatively new but already very effective dispute resolution platforms, AIFC Court and International Arbitration Center, which are absolutely independent and phenomenal in the Eurasia region. So let me start with a quick background introduction. Both the AIFC Court and IC had been established in a record time as separate legal entities and became fully operational since January 1st, 2018. And we now have a fully formed and accessible judiciary. We have our own rules and regulations, which were composed by a number of experts. They took the English laws as a basis, and we've made sure our rules and regulations include the best international practice. So let me highlight the main advantages of the AIFC Court first. So dispute resolution here is absolutely world-class. When we analyze what law is often used in such commercial courts, we realize that there is English common law because it is understood by the investors. And indeed, a large number of international commercial contracts tend to use common law for the resolution of their disputes. And this has been the case for many years. And Kazakhstan decided to have its own international standard court and arbitration center. But it's not only Kazakhstani court or independent arbitration center, it is truly cutting edge court and arbitration center. So the key to our successful operation is, of course, the work of our well-distinguished judges. They all come from UK, and I will talk about them a little bit later. So we provide dispute resolution quick as possible. We have our own online judicial system, call it e-justice system. So the parties may file a claim anywhere around the world without being physically presented in Kazakhstan, which is really convenient, taking into account the current situation in the world. Most of our cases had been considered online during the pandemic. And after the pandemic, we will be having more cases still online using our latest up-to-date technology, video hearing technology. And it is very useful and convenient. Next, dispute resolution here is efficient as possible. We have our own enforcement system. It ensures that AIFC court judgments and orders and
IC arbitration awards are enforced completely, successfully enforced in Kazakhstan for 100% satisfaction of the parties, and without any involvement of local Kazakhstani courts. As of today, we've already considered 31 judgments and issued 31 judgments and orders. All have been enforced in the territory of Kazakhstan, and we also provide full support for the parties if there is a need to enforce the judgments and awards abroad. Next, dispute resolution here is cost-effective as possible, and which means that all application, administration, and hearings of the cases are provided completely free of charge until 1st July of 2022. We do not charge, and we've done this because we want to be attractive as possible, and for this we constantly promote ourselves throughout Kazakhstan, Central Asia, Uzbekistan as well, CIS countries, Middle East, United States, United Kingdom, and we have been included in thousands of business contracts. Big energy companies included us in their contracts, such as Tengri Chevron, and NCOC Energy Company. And let me draw your attention to the next slide to introduce you our judges. This is our Chief Justice, Lord Mans. He is a former Deputy President of UK Supreme Court. Our first Chief Justice was Lord Wolf. Together, they are the most internationally respected judges at the very highest level. And because we have them as our Chief Justices, we really believe the investors are more likely to invest in Kazakhstan and Central Asia in general. And our current Chief Justice is supported by 8 common law, the most distinguished judges. They all come from United Kingdom, different mixture from Oxford and Cambridge backgrounds. They all have a huge experience, in particular in commercial disputes. We have more than 250 years of judicial experience when we put it all together. So, and this is our Registrar Chief Executive, Mr. Christopher Campbell. He leads the case management work at the AAFC Court and IEC. He works directly with judges, assisting them with all case management work. Also, AAFC Court has a professional team that deals with administration, management, and preparation of cases under the guidance of the registrar. The important fact that our registrar also acts as an enforcement judge, which means he has a power to issue execution orders. So a party in whose favor a judgment and order is made may apply for enforcement application, and which will be determined by the registrar enforcement judge. Now, everything I presented to you, this is how we deliver justice at the AAFC Court. And now let's move to the International Arbitration Center, which operates as an alternative to court litigation. And the fact is that the large number of commercial disputes have been resolved with the help of arbitration and mediation. So we decided to form the full package of services. And our International Arbitration Center provides economical, expeditious, and alternative to court litigation, operating to the highest international standards. We've already considered more than 1,000 cases. We have our own panel of arbitrators. They all come from around the world, speaking in many languages, having the relevant commercial experience, what investors need. But we provide maximum flexibility and choice for the parties. So the parties may choose the arbitrators themselves. And we have an access to the best arbitrators. We know them personally. We know when they are available or not. And
with us, you can get the arbitrator in a couple of days, and this is the best offering that we have. Also, as a regard with the procedural rules, the parties may choose any procedural rules, and in court, including the AAFC court, there are no choice to choose procedural rules. That's it. In arbitration center like us, we've made as flexible as possible. So the parties may choose any arbitrator, the seat of arbitration, the language of arbitrators, and concerning the procedural rules, the parties choose to apply our rules if they want, which is most up to date. We've compared and checked our rules against other arbitration center rules based in London, Hong Kong, Singapore, etc. And I have to note the important moment that most of our cases are mediation cases because the party want to resolve their dispute in a more quicker, amicable form without going any formalities as in arbitration and mediation in court litigation. So this has been so successful so far, and we constantly work to promote ourselves and to provide the best favorable terms for the parties to resolve their disputes. And as well, most of our cases have been considered online during the pandemic. And to resume my presentation, I would like to encourage the lawyers from Uzbekistan to register as legal practitioners at the AAFC court in advance to represent the interest of your clients. So the services and products that we provide at our AAFC court and arbitration center are truly world-class, truly innovative, and work together as a one-stop shop for dispute resolution for the community of investors in Kazakhstan, Central Asia, internationally. It is trustworthy, it is reliable, it's quick as possible, cost-effective, accessible to all investors. And we welcome you to use our dispute resolution services. We welcome you to register as a legal practitioners to put us in the business contracts. So thank you very much for your time, for your interest. I hope this presentation was useful and interesting for you. Thank you again for this opportunity. Thank you, Aidana, for taking part in our conference. And we have a lot to learn from AIFC Court and International Arbitration Center in Nur Sultan. And thank you very much for hosting us at Central Asian Vispremut. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Mavluda Sattorova, Professor of International Economic Law, Liverpool University, United Kingdom. Her topic is investment arbitration, recent trends and reforms. Dr. Sattorova, the floor is yours. Your voice is, we cannot hear your voice. Can you say something? No. Your microphone is muted. Oh no. Настройка микрофона. Что-то хорошо скорее.
Да, да, да. I'll try from. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, I'm trying from my phone, and apologies, there seems to be a problem here. So sorry for a bumpy start, and thank you again for inviting me to this very fascinating event. And having listened to previous presentations by Sardor and Aidana, I was thinking that their role was actually to explain the importance of investment arbitration in the current international legal arrangements governing international business. And it falls upon me to explain some of the issues with investment arbitration, and in particular to focus on the ongoing reform processes that are taking place at various fora. So already looking at the program of this conference, we can see that there is a growing importance and continued growth of investment arbitration globally, including in Central Asia, including in Uzbekistan. And investment arbitration internationally has reached such levels of popularity that in some countries, including the United States and Germany, stand-up comedians and late-night talk shows now discuss the issues of investment arbitration. So why then, you might ask, the system needs reforming? Why reforms are taking place globally? I'm aware that at this conference I'm talking to experts, and many of you will already be intimately familiar with what's been happening in the world of investment arbitration. Nevertheless, I'm still hoping to provide a brief overview and my own personal academic take on the current events. So why the reform? As you will know, investment arbitration is not a recent phenomenon, but it most certainly came to the forefront of legal debates in the mid-1990s, following the hike in the number of disputes brought under bilateral investment treaties and other multilateral instruments such as the Energy Charter Treaty and NAFTA, North American Free Trade Agreement. Investment arbitration is modeled on commercial arbitration, and commercial arbitration itself has a long and respectable history. But unlike investment arbitration, commercial arbitration itself hasn't quite attracted the same levels of controversy. So one aspect of controversy that has been surrounding the whole issue of investment arbitration and its use in international legal practice is that a sovereign state is a party to arbitration proceedings. And this means that due to very broad coverage of bilateral investment treaties, and in some cases investment contracts, arbitration cases are instigated by an investor against sovereign state, and a wide range of governmental decisions can come under scrutiny of investment tribunals. And these could be legislative, executive, and judicial decisions. It was when Canadian investors started using investment arbitration against the American government, and American investors started bringing claims against the Canadian government, that impact on the sovereignty of the respondent state became a very much discussed issue. And that in itself generated the first wave of reforms of investment arbitration. Just to quote the Chief Justice of the United States Supreme Court in his criticism of investment arbitration in 2014, and he said that investment arbitration panels hold the alarming power to review nations' laws and effectively annul the authoritative acts of its legislature, executive, and judiciary. Arbitrators, he continued, can meet literally anywhere in the world and sit in judgment on a nation's sovereign acts.
For those in charge of national lawmaking anywhere in the world, be it the United Kingdom, United States, or any of the Central Asian states, obviously this impact on the exercise of national sovereignty is an issue. And this is something that has been one of the drivers of the reform process that is currently unfolding. So another aspect of investment arbitration that attracted significant criticism is about who are the decision makers in the arbitral process. So who are the arbitrators who decide whether a certain measure taken by a respondent government is compatible with bilateral investment treaty or other international investment agreement. So who makes those very important decisions? In investment arbitration, it is common practice for arbitrators to be appointed by the parties. So it's a little bit different from, say, what was being discussed earlier by Aidana, that you have this roster of individuals, judges appointed to exercise their decision-making. In investment arbitration, there is no such institutional arrangement, there is no such permanency. So it's a party-appointed process. So in most cases, the investor who instigated the case would appoint their desired arbitrator. Then the respondent state would appoint theirs, and then together, if there is no disagreement or acrimony, those two arbitrators choose presiding arbitrator. So in very basic terms, this is how appointment works. And that in itself generated a lot of criticisms. There's nothing controversial, one might say, that the parties appoint their own arbitrators. But the problem in investment arbitration context is that because the cases are instigated only by the investor, only investor can start an arbitration case. Arbitrators would basically depend on investors initiating claims for future appointments, for future business. And that in itself means that arbitrators could, in consequence, be inclined to favor the investor's interests rather than the respondent government's interest. And if you want the system to thrive and continue to generate cases so that the disputes still come and the system continues to exist, then that would mean that arbitrators would have an incentive to decide cases in a way that doesn't kill the golden goose. A related concern here is also that arbitral tribunals generally have very extensive discretion as to how to decide those cases. And this is something to do with the nature of an international investment law, and in particular with the nature of bilateral investment treaties and regional international agreements, which, due to their very history, they contain very broadly worded provisions. So, for example, all the protections that are afforded to foreign investors are, in accordance with those agreements, are framed in very broad terms. The standards such as fair and equitable treatment, the expropriation, the protection of contractual undertakings, but more importantly, the determination of compensation that is owed to investors if a breach of agreement is established. So what happens here is arbitral tribunals, or the arbitrators acting as part of those arbitral tribunals, have a very wide discretion as to how to determine what kind of measures constitute a breach, but they also have very wide discretion in determining the amount of compensation that is owed to investors. And what has been very widely criticized is the amounts that have been awarded to investors who won the cases. So just to give you an example, in one of the recent cases against Pakistan, Tethian Copper against Pakistan, the investor was awarded close to $5 billion US.
which is a significant amount. But just to give you a comparison what it meant for Pakistan's budget, it was a little short of the amount of foreign exchange reserves of Pakistan, and it was very close to the sum that Pakistan received from International Monetary Fund as a bailout the very same year. So another very significant criticism of investment arbitration that is also being discussed in current reform processes is that compensation can be crippling for the respondent government. It could be huge. It could be good for the investors, obviously, but it could be very problematic for respondent governments. And yet another set of concerns relating to investment arbitration are the lack of consistency, transparency, and the length of proceedings and costs to participants. So just to say a few words about the lack of consistency. Again, this is something to do with the nature of bilateral investment treaties and other international investment agreements. Because of the historic period and the reasons they were conceived, and that was 1960s, 1970s mostly, the provisions contained in those agreements are framed in very broad terms, and that means that arbitral tribunals can interpret those provisions differently. So there could be significant discrepancy from case to case as to how the very same provision in the very same in the very same investment agreement is construed. So the meaning of that provision could be very different across the cases. There's also a possibility that investors could bring parallel proceedings under the same treaties, and remarkably, there could also be the case, and that happened actually in two claims brought against the Czech Republic in the 1990s, is that both cases concerned the very same dispute that was in relation to a license to operate a TV channel, and the two arbitral tribunals presiding over those two separate cases reached very different conclusions. So, and that in itself is an example of inconsistency. So there could be inconsistency between similar cases. It could be inconsistency in how the provisions of the same treaty are being construed by different panels. Again, good examples can be found in cases brought against Argentina in the aftermath of the financial crisis Argentina experienced in the late 1990s. What happened there, again, is that the very same investment treaties were used by investors who instigated claims against the government of Argentina, but arbitral tribunals reached very different conclusions and chose a very different interpretation of the very same provisions. So, in terms of transparency, that has been an issue, and this is also, again, has its historic explanations, because investment arbitration was modeled on commercial arbitration, which is essentially a private international law instrument or mechanism. The entire mechanism favors transparency, in the sense, not transparency, confidentiality, and that, from the public law point of view, then is concerned that not everything is transparent. And because so many important aspects of government policy making might be under scrutiny in those cases, it is often felt that investment arbitration needs to change, that it needs to become more transparent. And indeed, strides are being made in that regard. And I have to say, transparency is not one of those issues which generates as much controversy as some other aspects of the reform process. And finally, on the length of proceedings and the cost to participants. So historically, investment arbitration was praised as a better alternative to judicial litigation in the national courts of the host state, because it was felt that in the national courts, it might take years and years, sometimes decades, for the case to reach its resolutions. And there were examples, for instance, that in Ecuador, a certain case, for instance, brought by Chevron and Occidental, it took them
nearly a decade to get a resolution, and that in itself is an example that there should be an alternative to litigation in national courts, and that alternative needs to be more speedy and more efficient as far as time is concerned. However, what is happening now that we are witnessing a reverse trend in the sense that because of the complexity of cases that investment arbitration tribunals are expected to decide and resolve, the proceedings in those cases are becoming lengthy as well. And that in turn means that there could be very significant cost to participants. And that in turn again means that the system tends to be then acceptable or available primarily to very large corporations who can afford paying those costs. Cost to participants also means cost to respondent governments. So just to give you an example, in Philip Morris against Australia, and this is the case many of you will have heard, so a large tobacco corporation, a multinational corporation brought a case against Australia, contesting Australian legislation on plain tobacco packaging. Australia was able to successfully defend itself in that particular case, and at the jurisdictional phase, the claim was dismissed. But the defense, that the amount of effort, time, and resources that Australia had to spend in defending itself in that particular case meant that it incurred $39 million. And that is a very significant amount. And this is another important aspect, or this is something that has been driving much of the criticism against investment arbitration, and something that has been at the forefront of the current reform efforts and discussions in the various reform agenda. So these are, however, not the only issues that are being discussed in the course of reforms. The reform of investment arbitration covers a multitude of issues and have been addressed in multiple forums. So there isn't a single place where all of these issues are being discussed. So there are reforms that are taking place at a national level, at bilateral, regional, and multilateral levels. Just to give you an example of national reforms, many countries around the world, including Central Asian states, but also major developed economies such as the United States, Canada, Germany, and others, they have gone through several stages of revisiting and revising and modernizing their bilateral investment treaties so as to respond to those concerns that I've mentioned earlier. At the regional level, one aspect that is particularly worth mentioning is the reform process that is currently taking place in the Energy Charter Treaty, of which, again, the Central Asian states are signatories. And then at the multilateral level, I'd like to mention two very important reform fora. One of them is the UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development, which has been at the forefront of investment treaty reform, and another is the UNCITRAL Working Group 3, which at the moment is spearheading the reform of investment arbitration, of ISDS reform. So going back to what is happening, if we divide the reform process into roughly two dimensions or two domains, on one hand, there is a reform of procedural issues, anything to do with how investment arbitration takes place, what happens in the course of investment arbitration. And another set of reforms addresses the legal, the foundational issues, that is investment treaty provisions, investment treaty protections, and so on. So if we think about investment treaties themselves, in response to various concerns, and some of which I mentioned in my presentation already, the new generation of investment treaties is currently emerging. And that generation is very different from the treaties that were originally conceived in the 1970s and 1990s. So these treaties
tend to limit access to investment arbitration in some cases. Others feature more narrowed down and more clarified investment protections, when it's clearer, for example, what it means for the state to guarantee protection against expropriation, or what it means for the state to guarantee fair and equitable treatment of investors. And a lot of contemporary investment treaties, the modernized ones, increasingly feature carve-outs and public policy exceptions. That is, they guarantee that regardless of the commitments undertaken by state parties to investment agreements, those state parties will still be able to carry out their sovereign powers in various areas of important public policy areas. For example, the protection of public health, which was extremely important in times of COVID, or the protection of climate mitigation and adaptation, or protection of national security. And this is, again, something that has been taking place globally. So, for example, just to give you one instance, the United Kingdom has got about close to 100 bilateral investment treaties, and about 90 odd of them are currently in force. And most of those agreements are based on the template that was designed in the 1970s, 1973 to be exact. And none of those treaties, and let's call them the first generation bilateral investment treaties, had any exceptions for national security, public health, the environment, and so on. But this is changing. And if you look at the more contemporary texts of United Kingdom is putting forward in its agreements, then you will see that there are those guarantees for the state's right to regulate. So other emerging reform options include channeling sensitive cases to state dispute settlement. So in investment arbitration, the problem is that it is the investor who instigates the claim. And what the state-to-state arbitration does is that the state parties are able to bring their different perspectives to the table. And in some sensitive areas of policymaking, it may be seen as a more desirable alternative to investment arbitration. Just to give you one example, the Comprehensive Trans-Pacific Partnership, the large mega-regional agreement to which a number of countries in the Asia-Pacific are parties, including obviously Australia, New Zealand, Malaysia, Canada, Peru, and so on. So CPTPP, that particular agreement, features state-to-state arbitration provisions for certain issues, for instance, arising from in connection with financial services, investment in financial services, and so on. So there is investment arbitration in the CPTPP, but it exists in parallel to certain state-to-state arbitration options in relation to very particular aspects of investment activities. What else is being voiced in the course of arbitration reforms? Some countries are in favor of resuscitating national litigation as the main fora for the resolution of investment disputes. So some countries are in favor of, for example, reintroducing the requirement that investors must exhaust local remedies before taking their cases to investment arbitration. So just to give you an example, India, in its most recent model investment treaty, has reintroduced local litigation requirement, which means that investors will have to first go through Indian courts, and only if they exhausted all of those remedies, then they should be able to proceed. So just to conclude very quickly, all of these reform options are being considered at various reform levels, and it is impossible to predict what the
reformed world of investment arbitration is going to look like. Following the work that is currently taking place at a bilateral level, national level, but also in places such as the UNCTAD and the Ancestral Working Group 3, I would say that the future of investment arbitration still remains healthy. I do not think that investment arbitration is going to go away anywhere, but it's likely that it will continue to coexist with various other mechanisms, such as national legislation, state-to-state arbitration, but also those emerging courts, such as the Astana International Financial Center Court and others. So what we are likely to see is the multitude of dispute settlement options available to investors in the years to come. Thank you very much, and apologies I've taken slightly more time than was allocated to my talk. Mavluda, thank you very much for sharing your thoughts and views on investment arbitration and taking time to participate at our conference. Thank you so much. Our next speaker is Jennifer Ivers. She is Senior Associate at White & Case, Washington, D.C., USA. Jennifer, sorry for running late and for joining us, notwithstanding the time you have in Washington, D.C. The floor is yours. Great, thank you. Can you hear me? Yes, sure. Perfect. Thank you so much and good afternoon, everyone. Thank you in particular to the University of World Economy and Diplomacy. It's really an honor to be here and speak among this really esteemed group of presenters today. I was just in Uzbekistan a few weeks ago for the very successful Tashkent International Investment Forum, and unfortunately I could not join you in person today, but I do hope to return to Uzbekistan soon and meet with many of you. So today I'd like to add perspective as a practitioner who is working in the international arbitration field on a daily basis, both on the claimant side and on the respondent side. So with that, I'd like to share my screen. Okay, and you should see a PowerPoint presentation. Yeah, we can see. Great. So specifically today, I'll provide an overview of key considerations that potential claimants may consider prior to bringing an arbitration claim, whether in commercial or an investment arbitration. So I'm going to go through each of these 7 key considerations in detail. First, though, why is such a careful analysis important? In June of last year, the British Institute of International and Comparative Law, together with the law firm Allen & Overy, published an empirical study of over 400 investor state cases that had been conducted under ICSID, UNCITRAL, and other arbitration rules. The study found that investors succeeded in only 44% of investment claims that were analyzed in the study. 24% of the claims, in contrast, were dismissed on jurisdictional grounds, while 30% were dismissed on the merits. So it's quite important when you're a claimant bringing a claim to make sure that you cover all your bases and make sure that you're bringing as strong of a claim as possible. So the first consideration is jurisdiction. And as you just saw, nearly a quarter of all investment claims were dismissed on jurisdictional grounds. Now, as we all know, consent is the fundamental pillar and basis of any arbitration. So when you're considering an arbitration claim, first you need to identify the agreement to arbitrate. Now, in a commercial arbitration, that's going to be a contract. For an investment claim, you may have a contract, but you also may have a bilateral treaty, a multilateral treaty, or an investment law. Another important factor, depending on the basis for your claim, is who are the parties. Now, on the claimant side, you may have several companies within the corporate chain. And if those companies are domiciled in different countries, then you may be able to take advantage of different bilateral or multilateral investment treaties.
and some of those treaties may have more favorable provisions for the investor than others. Then on the respondent side, who is the respondent? There also may be multiple entities that could be held liable. Again, all dependent on the legal basis for your claim. Now, finally, you also need to consider whether the investor has complied with any jurisdictional requirements as set forth in the relevant contract or treaty or basis for your claim. So these may include, for example, a notice period prior to filing the request. They may include a nationality requirement for an investment claim. They may include a legality clause. Now, as I noted earlier, nearly 1/3 of investment claims were dismissed on the merits. So that's the second key consideration. Your legal team, of course, is going to spend a lot of time going into analysis of the merits of the case. And one key element of that is how strong are your facts? Do the facts support your theory of liability? Do you have multiple theories? Do you have multiple grounds for liability? Another element, what is the status of the law on the key issues of your claim? For example, are there any novel legal issues that inject an element of uncertainty? And then finally, even if you have a strong merits claim, could the respondent raise an affirmative defense that may defeat your claim overall? So this brings us to qualitative factors. And these, of course, are intertwined with the merits. And I've included just a few of these on the slide here. So one consideration is whether the claimant is able to present a compelling storyline to the tribunal. As the claimant, you want to represent yourself as the good guy. You've done everything right. And then in contrast, the respondent in the claim, whether commercial, investment, what have you, has done wrong. And this is because tribunal members are human. So they want to hear the story. They want to, subconsciously root for one side or the other, perhaps. And you want to try to get them to do so in favor of your client. Now, another consideration that goes to the merits is the credibility of any individual claimant and any witnesses that will be supporting your claim. Now, this is particularly true if your case is more dependent on testimonial evidence as compared to documentary evidence. And speaking of documentary evidence, in bringing a claim, you also want to consider what the evidence is or what it could be. One important consideration is whether the claiming company risks having to disclose certain confidential documents during, for example, the document production phase of the arbitration. And if so, if that potentially could affect other elements of the claimant's business. It's another factor to consider. And then finally, if you are bringing an investment arbitration, and depending on the legal basis for your claim, the treaty, the contract, et cetera, third parties, such as NGOs, may seek to intervene or file third-party submissions. And depending on your case, that involvement might be positive for the claimant, but it also could be a negative factor. Now, moving to the fourth consideration, the duration of the proceeding, which Professor Satoreva also discussed in her presentation just now. In other words, from the claimant perspective, how long is it going to take for you as the claimant to obtain an award? One key factor here is whether the proceeding is bifurcated. If the arbitration continues through both phases of the bifurcated proceeding, that proceeding necessarily will be longer than if the proceeding was heard all at once. Now, according to that 2021 study of investment disputes by the British Institute of International and Comparative Law that I mentioned earlier, the mean duration of an investment arbitration is 4.4 years. And the median duration is 3.8 years. And again, this study focuses on investment arbitration, where the awards generally tend to be more readily available than in commercial arbitration, where they often are highly confidential.
Now, the fifth consideration is costs, and we've heard about this from several of our panelists earlier today. And from a very practical perspective, from a practitioner's perspective, this is a crucial factor for any claimant and really any party in an arbitration. Now, in order to bring the claim, the claimant must be able to provide the funds to pay the legal fees, to pay the arbitration fees. And in the alternative, the claimant must be able to locate outside funding in order to bring its claim. And because Mr. Bakram Rakimov gave such an informative presentation on such funding earlier today, I won't go into detail here, besides to note that it is an option. So I've broken these costs down into two types. First, you have party costs, and these include the fees and expenses of your legal team, the fees and expenses of any experts, the cost of travel and other expenses to a hearing venue, translations, and a variety of other smaller costs will weigh in there as well. Now, party costs will, of course, vary greatly depending on the size of the claim. The costs of $1 million claim are going to be vastly different than that of a $1 billion claim. But so this study here again is looking at just the averages. So looking at the mean investors incurred party costs of approximately $6.4 million and a median of $3.8 million. The second type of cost is incurred by both parties generally during the course of the arbitration. And that includes the fees and expenses of the tribunal members and the administrative costs that are paid to the institution. Now here again, these are the averages, and they will of course vary greatly depending on the amount in dispute. But on average, the mean arbitration and tribunal costs totaled almost $1 million, while the median costs were approximately $740,000 per dispute. Balanced out against the cost of the arbitration is the amount of damages that a claimant hopes to or may be able to obtain. Now, claimants may be able to work with an expert prior to bringing any claim in order to obtain a preliminary assessment of the potential damages and really weigh whether the costs of the arbitration are worth the potential damages. Now, in addition to the amount of the damages claimed, any claimant must consider whether it has the requisite documentary support. So does it have the financial and accounting records that are used to evidence those damages? In addition, the claimant should consider whether the respondent can raise any counterclaims. And if so, the claimant's claims could be lowered even if they are entitled to recovery. And that brings us to the last consideration, which is recovery of the claim. So if the claimant wins on jurisdiction, and if the claimant wins on the merits, and if the claimant also obtains an award of damages, can the claimant collect on that award? And that's another factor that you have to consider prior to bringing an arbitration claim. Now, there are several considerations here. One is whether the respondent has the actual financial capacity to pay an award. Another is the likelihood of the respondent complying voluntarily with an award rendered against it. And then another consideration, which may apply really at any stage of the arbitration, not just at this stage at the end, is whether the respondent may be willing to settle. So again, these are all considerations in bringing a claim. It's certainly not an exhaustive list. But from a practitioner's perspective, these are all things to consider when contemplating bringing a claim either in international commercial or investment arbitration. So I'm conscious of the time, and I just wanted to thank you all again for the opportunity to speak. It's really been wonderful hearing all the other presentations, so thank you. Thank you, Jennifer, for sharing your practical considerations in bringing the international arbitration claims
and for taking part in our conference. We will looking forward to see you in person in Tashkent. Bizni keyingi uzr vaqtimiz nimasi sal kechib qolyapmiz. Bizni keyingi ma'ruzachimiz Maqsudbek Saidovlar. Bu kishini demak Toshkent shahar sun'iy iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi. U kishini mavzulari xalqaro tijorat arbitrajlari va davlat sudlari o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy mexanizmini yaratish, investorlarning manfaatlarini samarali himoya etilishini ta'minlash garovi. Marhamat, Maqsudbek Norboyevich. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari. Good time of the day. It's great pleasure for me in participating in such kind of event. As a representative of court system, I'm not alone. There is Sultanov Muhyiddin. He is also judge from Tashkent City Court. So I would like to express my gratitude to organizers, to all lecturers, because it's really interesting for us. We got much information. So my speech is related to creation of legal mechanisms between international arbitration courts and state courts. To be clear, draft of a law on amendments to Economic Procedural Code. My speech is prepared in Uzbek languages, so with your permission, I will start. And I see, according to the program schedule, my time is expired. I'll try to be as short as possible. We give you extension. Thank you. Thank you. Demak, ta'kidlash joizki, nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy huquqiy shart-sharoitlarni yaratish O'zbekistonning keyingi 5 yillikda ham ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mana taraqqiyot strategiyasini olib qaraydigan bo'lsak, 12 bobini 15 maqsad sifatida alohida ko'rsatilgan bu masala. Demak, mana shu tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash haqida gap borganda, malakali arbitraj davlatning xalqaro ishbilarmonlik muhitida obro'li qiyofasini shakllantirish, nufuzini mustahkamlashning muhim asosi ekanini ta'kidlash joiz. Bu o'z navbatida iqtisodiyotni barqarorlashtirishga, shu jumladan qulay investitsiya muhitini yaratishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'bir bilan aytganda, mana shu investitsiyaning so'nggi maqsadi, har qanday investitsiyaning so'nggi maqsadi bu O'zbekistonda yashovchi har bir insonning hayot darajasini oshirishdan iborat. Demak, mana shu xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun qabul qilindi 2021-yil 6-fevralda. Instral xalqaro savdo arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonun asosida mana 1 yildirki shu qonun asosida demak TIAK ishlayapti. Haligi vaqt qisqaligidan kelib chiqib, men imkon qadar mana shu ma'ruzadagi zaruriy nuqtalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, mana qonun qabul qilindi. Qonun qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish masalasi kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib qoldi. Jumladan mana shu O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasida qonun loyihasi ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan vakolatli davlat organlari bilan birgalikda Oliy Majlisga taqdim etildi. Hozirda Senatga ham o'tkazildi, qabul qilish arafasida turibdi. Mana shu qonun loyihasi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman, chunki ushbu qonunning qabul qilinishi kelgusida mana shu bevosita arbitraj institutining rivojlanishiga xizmat qiladi deb hisoblayman. Demak, xalqaro konvensiyada nazarda tutilgan mexanizmlar, mana shu New York konvensiyasi nazarda tutilgan mexanizmlar konvensiyadan keyin qabul qilingan ko'pgina mamlakatlarning milliy qonunchiligida e'tirof etildi. Shu jumladan bu qoidalar O'zbekiston Respublikasining xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida, fuqarolik protsessual kodeksida, iqtisodiy protsessual kodeksida o'z ifodasini topdi.
xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan iqtisodiy sud vakolatiga 9 toifadagi perechindagi ishlar ko'rsatilyapti, kiritilishi. Demak, bu demak arbitrni tayinlash to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqish, arbitrni rad etish, qanoatlantirish to'g'risidagi arizalarni ko'rish, arbitr vakolatlarining amal qilishini tugatish xususidagi qarorni qabul qilish to'g'risidagi arizalarni, arbitraj sudining yurisdiksiyasi masalasi yuzasidan qarorlar qabul qilish to'g'risidagi arizalar, da'voni ta'minlash chorasini tan olish yoki ijroga qaratish to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rish, dalillarni olishga ko'maklashish to'g'risidagi arizalar, arbitrajda hal qilish qarorini bekor qilish to'g'risidagi arizalar, arbitraj hal qiluvchi qarorni tan olish va ijroga qaratish to'g'risidagi arizalarni ko'rib chiqish. Qonunda mana shu 9 toifadagi arizalarni ko'rib chiqish uchun bir qator, misol uchun, birinchi navbatda mana shu taalluqlilik masalasida o'zgartirishlar kiritilyapti. Iqtisodiy protsessual kodeksda tegishlilikka oid normalarida ham alohida toifadagi ishlar sirasiga kiritib qo'yilgan, ya'ni o'sha arbitrajni joylashgan joydagi sudda ko'rilish masalasi borasida muayyan bir normalar mavjud. Bundan tashqari mana shu muayyan bir qisqartirilgan protsessual muddatlar joriy etilganki, men o'ylaymanki, mana shu normalar bu bevosita mana shu arbitraj sudlarida ko'rilayotgan ishlarni samarali, sifatli darajada ko'rib chiqishga ta'sir ko'rsatadi. Jumladan mana shu ko'maklashish borasida dalillarni taqdim etilishini ta'minlash bo'yicha bir kunlik muddatlarda misol ko'rib chiqish, arbitrni rad qilish bo'yicha yoki o'sha yurisdiksiyasiga tegishliligi bo'yicha masalalarda, yo bo'lmasa o'sha arbitraj qarorlarni tan olish, ijroga qaratish masalasida qisqartirilgan protsessual muddatlarning joriy etilishi, bu demak davlat tomonidan mana shu O'zbekiston hududida ham arbitraj institutini rivojlanishiga qanchalik katta e'tibor bo'layotganligini namunasi bo'ladi. Endi mana shu iqtisodiy protsessual kodeksda sudlar tomonidan ko'riladigan arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ishlar ro'yxati berilgan. Bu yerda mana shu ro'yxatni qisqacha man sanab o'tdim. Mana shu 9 ta perichinda yana shuni alohida ta'kidlash joizki, bunday toifadagi ishlarni ko'rib chiqish tegishlilik bo'yicha o'rta zveno sudlariga, ya'ni o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudiga tegishliligi belgilanyapti. Sababi odatda bu toifadagi ishlar bo'yicha bir taraf chet el ishtirokidagi shaxslar bo'ladi va demak buni bir tarafdan demak o'sha sifatli ko'rib chiqilishini ta'minlash nuqtai nazaridan ham bu sudlovga tegishlilikning ushbu normasi belgilangan ehtimoldan xoli emas. Bundan tashqari mana shu O'zbekistonda bir sud bir instansiya tizimi joriy etildi. Xabarlaringiz bor, islohotlar natijasida, ya'ni birinchi instansiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari tomonidan ko'rib chiqilgandan keyin to'g'ridan to'g'ri Oliy sudning kompetensiyasiga o'tkazish, yurisdiksiyasiga o'tkazilishi bu e'tiborga molik, ya'ni cho'zilib yurmaydi bunaqa toifadagi ishlar. Tak. Demak, mana shu arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ishlarni sudga kelib tushgan sanadan boshlab 20 kunlik muddatda ko'rib chiqilishi bu ham alohida e'tiborga molik jihat hisoblanadi. Sababi mobillik, operativlik bu eng muhim nuqtalardan biri. Yo bo'lmasam ko'maklashish borasida ham ta'kidlab o'tdim. Mana shu kelib tushgan kunning ertasidan kech qolmasdan ko'rib chiqilishi, ya'ni 24 soatda bu albatta davlat sudlari tomonidan, davlat siyosati tomonidan mana shu arbitraj institutini rivojlanishini ta'minlash choralari sifatida o'z aksini topgan qonun loyihasida. Agar savollar, fikr, mulohazalar bo'lsa, bemalol yana gaplashamiz. Maqsudbek Norboyevich, rahmat shu kiritilayotgan o'zgartirishlar haqida ma'lumot berganingiz uchun. Savollar bormi, fikr, mulohazalar? Biz ozgina nima bo'yicha kechib qolyapmiz. Hozir Maqsudbek akani ma'ruzalariga taalluqli men fikr bildirmoqchi edim. Avvalambor mana shu amaliyot nimani ko'rsatyapti? Bizada izoh, agovorka deganda o'sha ommaviy tartib masalasida, public order masalasi dolzarb. Qanchalik mana shu institut hozirgi amaliyotda mavjud va shu qo'llanyapti.
Biz bilamiz mana juda ko'p murakkab ishlarda biz qatnashgan romik ishlari, keyinchalik mana shu mekanik develop ishlari hammasida mana shu ommaviy tartib muammolari chiqqan va aynan o'sha kompetentniy organ, vakolatli idora e'tirof bo'yicha muammolar chiqyapti. Hozir qanday shunga qarashlar, qanaqa yondashishlarni bir ikki og'iz shu kommentariy qilib bersangiz, rahmat. Rahmat savol uchun. Endi mana shu chet el ishtirokidagi ishlar bu mana ta'kidlandi, aytdim, bu demak bevosita Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sudining kompetensiyasiga kiradi. Ya'ni o'sha chet davlat sudlarini, qarorlarini tan olish va ijroga qaratish, shuningdek chet el arbitrajlari bilan bog'liq ishlar. Biz iqtisodiy bu toifadagi ishlarni hammasi iqtisodiy sudlarga taalluqli. Mana shu kiritilayotgan, agar mana shu xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin ham mana hozir aytib o'tdim, hozirga qadar 1 yil mobaynida haligi iqtisodiy protsessual kodeksda bu toifadagi agar nizo kelib chiqsa ko'rib chiqilishini tartibga soluvchi norma mavjud emas edi. Mana hozirga qadar endi men amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkin, birorta murojaati ham bo'lmadi bizga hozirga qadarda. Balkim endi shuni protsedurasi jarayonida bir nizo vujudga kelgan bo'lsa kerakki, nima bo'layapti? Chet el ishtirokidagi ishlarni ko'rib chiqish borasida shuni ta'kidlash joiz kerak. Statistikaga agar qaraydigan bo'lsak ham, respublika bo'yicha eng katta miqdordagi ishlar bu Toshkent shahar sudini zimmasiga to'g'ri kelyapti. Biz bularni ko'rib chiqyapmiz. Albatta mana shu belgilangan muddatlarga rioya qilib va imkon qadar man amaliyotdan kelib umumiy ma'noda aytishim kerakki, bu toifadagi ishlar mana shu tan olish va ijroga qaratish borasida bizda hech qanaqa muammolar mavjud emas. Mana shu nizolarni alternativ hal etish usulidan aslida olganda sud ham manfaatdor davlat organi sifatida. Tarixga nazar qarab tashlaydigan bo'lsak, mana shu o'zi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bu ancha nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda mana shu sudlarni ish yuklamasini kamaytirish. Hisoblaymizki, mana shunaqa institutlarning rivojlanishi bilan, mana shunaqa haligi muayyan bir ishni turkumini, muayyan bir ish yuklamasini bunday institutlarga o'tishi sudlarda ham ish yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu demak davlat sudlari sifatida sudlar ham buni qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor. Ya'ni katta protsentni tashkil etadi bu haligi ijroga tan olish va ijroga qaratish masalasi. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat Maqsudbek Norboyevich. Yana savollar bor? Assalomu alaykum. Onlaynda savol. Hozir 1 minutda. Ben просто bu hurmatli rais, hurmatli anjuman ishtirokchilari, я хотел бы просто пояснить о том, что оговорка о публичном порядке у нас отрегулирована в Гражданском кодексе при применении норм иностранного права, значит, Республики Узбекистан, исходя из интересов государства, нравственности, здоровья, ну там и экологические вопросы, иностранное право не применяется. Но что такое иностранное право? Для того существует и статья 1160 Гражданского кодекса, где возлагается на Министерство юстиции или на независимые органы, эксперты, которые, или на стороны, которые должны дать соответствующие разъяснения по содержанию иностранного права, исходя из доктрины законодательства Республики Узбекистан в этой сфере. И public order у нас зафиксировано в международных договорах Республики Узбекистан, во многих, где мы можем придерживаться и просто широко должны мы его разъяснять. Только вот это я хотел добавить. Спасибо. Rahmat Komilxo'yevich. Onlayn qatnashchilarimizda savol bormi? Assalomu alaykum. Tanishtirsangiz o'zingizni. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman raisi, ishtirokchilari. Yuridik universitetdan Narziyev Otabek bo'laman. Savolim bor edi, aynan boyagi ma'ruzachi bo'yicha. Yuqorida aytib o'tishdi, qonun loyihasi tayyorlanayotganligi bo'yicha, balki unda nazarda tutishgandir.
arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishga tegishli. Ma'lumki, iqtisodiy protsessual kodeksda 249-modda bor. Ya'ni o'sha ariza berish bo'yicha, chet el arbitraj sud qarorlarini tan olish va ijro etish bo'yicha o'sha yerda ikkita holat belgilangan. Ya'ni bu agar qarzdor demak O'zbekiston hududida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa yoki joylashgan bo'lsa degan bir talab ko'rsatilgan. Endi taqqoslab qaraydigan bo'lsak, shu kodeksni o'zida 37-moddasida alohida sudlovga tegishlilik masalasi bor. U yerda mana shu ikkita mezondan tashqari yana uchinchi bir mezon bor, ya'ni qarzdorning mulki joylashgan bo'lsa ham investor yoki o'sha kimni foydasiga chiqarilgan bo'lsa, u demak shunaqa ariza berish mumkin, tan olish, ijro etish bo'yicha. Endi amaliyotni ko'rganimizda ikki xil sud tomonidan ikki xil pozitsiya qo'llanilganligini ko'rdik. Ya'ni ikkita bir xil holatda investor murojaat qilyapti. Ya'ni arizachi O'zbekiston hududida ro'yxatdan o'tgan emas va joylashgan joyi ham yo'q, faqatgina mulki bor. Bitta holatda sud uni arizasini qabul qilib ko'rib chiqyapti, ikkinchi holatda ko'rib chiqishni rad qilyapti. Xo'p, shu masalada hozir ma'ruzachi aytib o'tdilar, qonunchilikda o'zgartirishlar kiritilyapti degan. Mana shu masala qamrab olinganmi? Birinchi savol. Agar analogiya bo'yicha qaraladigan bo'lsa, fuqarolik protsessual kodeksida ham xuddi shunaqa holatda kodeks keng qamrovni olgan, ya'ni u yerda mulki joylashgan bo'lsa ham bunday toifadagi arizalarni qabul qilish nazarda tutilgan. Shu masalada sud tomonidan hozirgi kunda qanday amaliyot yo'lga qo'yilganligi va o'sha qonun loyihasida inobatga olinganligi bo'yicha ma'lumot berishlarini so'raymiz. Rahmat. Rahmat savol uchun. Rahmat aka. Demak, savol sudlovga tegishlilik masalasida edi, podsudность masalasida. Mana haqiqatan ham o'z aytib berdi bizga. Mana shu alohida sudlovga tegishlikda arbitrajda xuddi analogichni chet el sudlarini qanaqa sudlovga tegishligi belgilangan bo'lsa, bu qaror, bu qonun loyihasida ham xuddi shunaqa tartib va shaklda berilyapti. Sudlovga tegishlilik. Mana shu 37-modda bu alohida sudlovga tegishlilik iqtisodiy protsessual kodeksda belgilangan. Qonun loyihasi shu 5-6 qismlar bilan to'ldirilyapti. Ruxsat bersangiz shu joyini o'qib ham beraman. Siz aytayotgan narsa xuddi analogichni bu yoqda ham bo'lyapti. Ya'ni bu biz bilamiz, haligi protsessual normalar analogiyaga muvofiq qo'llanilmaydi. Shuning uchun bu alohida aynan shu toifadagi ishlarni qonunda protsessual kodeksda yozib qo'yilyapti. Jumladan arbitrajni qarang, arbitrni tayinlash, arbitrni rad etishni qanoatlantirish, arbitr vakolatlarini amal qilishni tugatish xususida qaror qabul qilish, arbitraj sudining yurisdiksiya masalasi yuzasidan qarorlar qabul qilish, dalillarni olishga ko'maklashish, shuningdek arbitrajning hal qiluv qarorini bekor qilish to'g'risidagi arizani arbitraj joylashgan joydagi iqtisodiy sudga berilishi nazarda tutilyapti. Bu birinchi toifasi. Ikkinchi toifasi da'vo choralarini ta'minlash choralarini tan olish va ijroga qaratish, ya'ni признание приведения к исполнению. Keyin arbitraj sudida ko'rilayotgan da'voni ta'minlash choralarini ko'rish to'g'risidagi ariza esa mana ikki toifadagi ariza arbitraj joylashgan yerdagi yoki qarzdor davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joydagi yoxud agar qarzdor davlat ro'yxatidan o'tkazilgan joy noma'lum bo'lsa, uning mol mulki turgan joydagi iqtisodiy sudga berilishi nazarda tutilyapti qonun bo'yicha. Endi касательно sizni mana bu bevosita savolingiz bo'yicha bitta sud muayyan holat bo'yicha ko'rib chiqmayapti-da, ikkinchi sud ko'rib chiqyapti deganda biz muayyan sud qarorini, bu har bittasi individual holat, biz uni hozir muhokama qilishdan yiroqmiz. Shuning uchun agar qaysidir men haligi fikringizga qo'shilaman, praktika imkon qadar bir xil bo'lishi, unifikatsiya qilinishi, shu qaysidir qaror sizni manfaatlaringizga agar daxl qilinayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, u albatta yuqori instansiyaga agar shikoyat qilinadigan bo'lsa, o'ylaymanki amaliyotni mana shu yuqori instansiyasiga sudiga shikoyat qilish orqali unifikatsiya qilinishi maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Aslida lekin qonunda rost ko'rsatyaptimi, mol mulki joylashgan joydagi bu o'zimning shaxsiy fikrim, yurist sifatidagi fikrim, bu demak ko'rilishi kerak deb hisoblayman. Ta'minlash chorasi masalasi. Rahmat javobingiz uchun.
Endi biz nimamiz bo'yicha, dasturimiz bo'yicha ancha kechikib ketdik. Bizda hozir tanaffus, tushlikka tanaffus e'lon qilamiz soat 2gacha. Bizda tushlik tashkil qilingan. Marhamat, konferensiya ishtirokchilarini taklif qilamiz. Rahmat e'tiborlaring uchun.
boshlayveramiz. Haqiqiy arbitraj nimalari qolibdi o'zi? Tushunamandilar. Mana ular qiynalib qoladi, kechib ketadi onlayndagilar. Men sariq ma'lumotni onlayn qildim. Shuncha qaraganimdan ketib qolgan.
Да, iltimos agar boshlasak. Ольга, вы на связи? Да, я на связи. Добрый день. Все. Мы чуть-чуть опоздали после обеда. Вы можете сейчас начать ужин? Да? Да, конечно. Ага. Конечно. Значит, у нас мы начинаем, продолжаем нашу конференцию. И следующий у нас докладчик – это Ольга Ким. Она арбитр и советник по международному арбитражу. Ким Consulting Сарл, Женева, Швейцария. Ее тема – международный арбитраж в Швейцарии и последние тенденции. Спасибо, Ольга, что вы подключились. Слово, вам слово. Добрый день. Спасибо большое, доктор Мусадыков, за представление. Спасибо большое организаторам этой прекрасной конференции за приглашение. Для меня это особенное удовольствие и честь быть сегодня с вами, хотя и по связи, по Zoom, потому что я не только арбитражный юрист, но я и выпускница Университета мировой экономики и дипломатии, и поэтому для меня вдвойне приятно участвовать сегодня в конференции. Если вы не возражаете, я перейду на английский язык, потому что доклад был... Да, как вам удобно, какой язык вам удобно? So, as an Uzbek lawyer practicing international arbitration in Switzerland, I was following the recent changes in the arbitration landscape in Switzerland with interest, and I'm happy to share my observations with you today. The year 2021 has been a turning point for the Swiss arbitration community because of the two major developments. First of all, the revised Swiss arbitration law entered into force in January 2021, and the revised Swiss rules of arbitration entered into force in June 2021, 6 months later. Before these two documents were introduced, Switzerland has already gained a reputation of an arbitration-friendly jurisdiction, very popular due to its predictable and stable legal system, high quality of the judiciary, and of course, its geographical position, flexibility in terms of languages, and availability of infrastructure, etc., etc. However, arguably, the main contributing factor of its reputation was the Swiss arbitration law. It was first adopted in 1987 as Chapter 12 of the Swiss International Private Law Act, PILA, and it was developed almost in parallel with the ancestral model law. It was considered as one of the most flexible arbitration law in the world for a long time. The revision, which was finally introduced last year as a result, is actually a result of almost 12 years of careful consideration and consultations between the legislator and the arbitration community. Main objectives of these revisions were first and foremost to incorporate the principles developed by the Swiss Supreme Court in its case law in relation to arbitration in general, and to eliminate any uncertainties or contradictions in that case law. It was to adopt the law to the modern realities and to clarify and improve the law and its application, and also to reinforce further autonomy of the parties. The revisions of the law were rather substantial, and I find that 3 of those changes are particularly interesting and innovative. First of all, the scope of application of the law has been revised. Before, the law provided that it would apply in cases where at least one of the parties had domicile or residence outside of Switzerland at the time of commencement of arbitration. So when the notice of arbitration basically was filed. Now, it is sufficient to have the domicile or residence outside of Switzerland at the time of the arbitration agreement. So when the arbitration agreement is signed, one of the parties has to be
either a resident or a company incorporated outside of Switzerland. And all the subsequent changes in the domicile or residence of that person or company do not affect the application of the law anymore. The second very significant change was the opportunity to file challenge submissions with the Supreme Court of Switzerland in English. Basically, as you know, Switzerland has 4 official languages. They're German, French, Italian, and Romansh. And usually all the submissions in courts are made in these 4 languages. However, now parties can file documents in English as well. This measure was introduced first and foremost to promote the openness of the Swiss system to international arbitration. And since most of the proceedings, as we know, are usually held in English. But it also makes sense because now the law actually establishes that the awards must be challenged within 30 days. And this time limit cannot be extended in any case and under any circumstances. So basically, any party that is minded to challenge an award in Swiss courts needs to prepare a comprehensive challenge submission within 30 days. And obviously, if all the underlying documents and the award itself are drafted in English, it is very difficult for the parties to find resources and time to prepare high quality submission within those 30 days. And now that became very helpful. And that this change and this revision was debated a lot, especially within the Swiss arbitration community, because there were concerns that the parties will be hiring foreign lawyers, and foreign lawyers will be pleading cases in Swiss Supreme Court, which is actually the case, and it is possible, but it is not very advised, to be honest, because it is still very important to understand the procedural rules of the Swiss Supreme Court and its case law in order to represent your clients before that court at the best quality possible. However, it is very helpful, and it allows foreign lawyers to cooperate with Swiss lawyers in the most efficient way in Supreme Court. And the third very important revision that's been highly praised by the international community is the direct access to Swiss courts. As we know, very often arbitral tribunals require court assistance when they need to apply for provisional or protective measures, or for instance, for taking evidence. And when the arbitral tribunal is based in the jurisdiction where the assistance is required, it's not a problem because they can go directly to the courts of that jurisdiction. However, if the court assistance is required in a foreign jurisdiction, for instance, when the arbitral tribunal is based in Paris, but the evidence or assets are located in Switzerland, before, and in many other jurisdictions still now, the arbitral tribunal would have to go to the court of the jurisdiction of their seat. For instance, in our example, it would be Paris, and require the court assistance through the International Mutual Assistance in Civil Matters. So the court in Paris would send that request to the court in Switzerland, which will then finally consider that request. Now, however, with the revision of the Swiss law, foreign arbitral tribunals that have seats outside of jurisdiction but require court assistance in Switzerland can actually make a direct request to the courts in Switzerland, which obviously makes this procedure much easier and saves a lot of money, resources, and time for the parties in arbitration. Together with this substantial revision of
arbitration law, Switzerland reviewed its rules of international arbitration as well. The first version of those rules was adopted in 2004, and it was based on the ancestral arbitration rules. It was very successfully amended in 2012 when SCAI, Swiss Chambers Arbitration Institution, introduced emergency arbitrator procedure, which allows to basically finalize an emergency arbitration within 6 months with a solo arbitrator. And in 2021, finally, the Swiss Chambers Arbitration Institution was converted into the Swiss Arbitration Center, and this reform of the arbitration institution was reflected in the changes of the arbitration rules in Switzerland. So before Swiss arbitration rules were characterized by their so-called light touch, where arbitration institution was not really involved in a day-to-day operation of the proceedings. Now that has changed, and the role of the institution has been significantly enhanced. Now all communications must be copied to the Secretariat. Secretariat can hold an advance on costs, which was not possible before. And now the award is notified to the parties not by the tribunal, but by the Secretariat. So basically the operation of the Swiss Arbitration Center became much more in line with the operation of other arbitration centers like ICC or LCIA in that regard. Also, a lot of emphasis was made on digitalization of the process, and the rules now require that the tribunals apply and introduce the rules on cybersecurity. It now allows the electronic submission of documents, including the notice of arbitration, which was not possible before, and the electronic notification of the award. A very interesting new rule that was introduced into the new Swiss rules of international arbitration is a possibility for arbitrators to oppose the appointment of the new counsel. As you know, usually the arbitrators, when they are appointed and when the tribunal is constituted, they have to make disclosures in relation to the conflict of interest and unbiased. However, it very often the case when the party changes their counsel later during the proceedings, and it may actually happen so that the newly appointed counsel of the party has a conflict of interest with already appointed arbitrator. So this might create a lot of procedural problems later on during the proceedings. And it is not very clear how to deal with these problems when they arise. It usually has to go through the court, or there might be certain challenges later at the stage of the enforcement of the award. And now Swiss rules actually allow the arbitrators to oppose the appointment of new counsel at that stage, and therefore to avoid any further complications at later stages of the proceedings. The new Swiss rules also increased emphasis on mediation, and although it's always been the right of the parties to suspend the proceedings for the purposes of negotiation or mediation, but now it is a specific rule that explicitly provides for this right of the parties. Another revision was made in relation to administration costs, because obviously they have to reflect the enhanced role of the institution and their larger development into the proceedings. However, the rules also introduced the fact that no arbitration costs are charged for, nor administrative costs are charged for arbitrations with an amount in dispute lower than
300,000 francs, which is more or less the equivalent of dollars in dollars of the same amount. It is actually very interesting to compare this trend with the recent trend of arbitration institutions that tend to waive or reduce administrative costs and administrative fees that usually are quite substantial and burdensome for the parties. For instance, the Tashkent Arbitration Center does not charge any administrative fees whatsoever, which has been quite an innovative step. As I said, the Swiss Chambers Arbitration Institution, SCHI, has now been converted into the Swiss Arbitration Center. And this change was not only in name, but it also in substance. And now the center consists of the board of directors and of the court. The court consists of 25 members who are all well experienced arbitration practitioners from Switzerland and from abroad. It is very interesting that the rules now reflect the fact that the change of the name and the structure of the center does not affect the arbitration clauses, the referrals to the SCHI, Swiss Chambers Arbitration Institution, in previous contracts. I know for a fact that when the Tashkent International Arbitration Center has been established, there was a provision stating that all the cases that referred, all the arbitration clauses that referred to the jurisdiction of the International Arbitration Court of the Tashkent Chamber of Commerce now were transferred automatically to the TIAC, Tashkent International Arbitration Center. So the same was introduced in relation to the change between SCHI and Swiss Arbitration Center now in Switzerland. The Secretariat of the Swiss Arbitration Center now includes case administration committees and a special committee that makes decisions more substantial decisions. So decisions as, for instance, determination of the seat of arbitration or decisions on consolidations of the proceedings. Usually it is the role of the court in most of their arbitration centers and arbitration institutions. For instance, in ICC, it's a decision of the court. Here it is now a decision of a special committee that is a part of the Secretariat. So this way, Secretariat not only more involved in the day-to-day operation and administration of the proceedings and assists the tribunals closely, but it also takes some burden off the shoulders of the court of the Swiss Arbitration Center. The Swiss Arbitration Center has offices in Geneva, Zurich, and Lugano, and is now fully operational, and they also operate a very interesting online website that consolidates all the rules, case law, a lot of different sources of information, and contains a database of all the prominent arbitration practitioners practicing either in Switzerland or Swiss-related arbitrations all over the world. So that would conclude my presentation, and I'm happy to take questions if there are any. Thank you, Olga, and it's always interesting to hear updates in arbitration-friendly jurisdictions like Switzerland. Thank you for your time and taking part in our conference. Thank you. Thank you very much. Вопрос один. Оля, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да, очень приятно слышать, видеть, ну и большое спасибо. Ну, ты помнишь, мы в свое время работали
над проектом классного арбитража, да? Помнишь? Да. Да. Ну вот эта платформа существует, и мы исследования тоже продолжаем исследовать. У меня вопрос такой. Вот в связи с принятием закона о швейцарском арбитраже, насколько трансформировалась закон о международном частном праве Швейцарии. Закон о международном частном праве Швейцарии 1987 года. Насколько и какая трансформация? Есть ли существенные изменения? Потому что, ну, это, в принципе, мы все изучаем международное частное право Швейцарии и закон. Это один из таких стандартов международных. И наш закон тоже во многом заимствован оттуда в Гражданском кодексе. Можете нам вот в этом контексте дать комментарии какие-то? Спасибо и удачи вам. Очень приятно вас видеть. Большое спасибо, Истиқболлари. Истиқболлари по моим научным руководителям моей дипломной работы в бакалавриате по международному праву в УМЭДе, поэтому безумно приятно вас видеть сегодня. Да, спасибо огромное за вопрос. Действительно, наверное, одной из специфических особенностей закона о международном праве, в международном частном праве Швейцарии заключается в том, что он вступил в силу в 1987 году. На тот момент модельный закон юниситраловский по международному арбитражу создавался примерно в то же время, он был принят в 1985 году, то есть эта работа происходила параллельно. И сказать, что закон о международном арбитраже в Швейцарии базируется на законе юниситрала, будет, наверное, не совсем правильно, потому что они развивались параллельно. И дело в том, что в Швейцарии нет отдельного закона, который регулирует международный коммерческий арбитраж. Все правила, которые относятся к международному коммерческому арбитражу, это глава 12 непосредственно закон. То есть закон остается в силе, закон, в принципе, насколько я знаю, в целом не менялся, потому что он закладывает основные принципы международного частного права в Швейцарии, тогда как именно глава 12 претерпела очень серьезные изменения в 2020 году, и эти изменения вступили в силу с 1 января 2021 года, и это те изменения, о которых я говорила сейчас. Я остановилась подробно на 3, но на самом деле их очень много, потому что за этот период времени швейцарский Верховный суд, который непосредственно занимается, это единственный суд, который занимается вопросами международного коммерческого арбитража, то есть все вопросы проходят через один суд, выпустил довольно много решений, и некоторые из этих решений, к сожалению, противоречили некоторым даже положениям самого закона, самой части, самой главы 12, так и, в общем-то, эти решения противоречили друг другу. Это создавало некую ситуацию, когда была определенная, не было очень четких правил, скажем так. Поэтому, в общем, цель пересмотра этого закона, такого серьезного редактирования этого закона была в том числе для того, чтобы включить эти основные принципы, провести четкое различие между, скажем, прецедентами, которые были созданы Верховным судом, и непосредственно каким образом они сочетаются с положениями кодифицированного права. Таким образом, на сегодняшний день считается, что более года уже действует новая редакция закона, и действует она достаточно эффективно. Процесс был очень долгий, 12 лет проводились консультации как с международным сообществом, так и с сообществом швейцарским арбитражных специалистов, которых очень много и которые достаточно влиятельны в этом процессе. И вот это результат этой работы, долгой работы и долгих компромиссов. Так что я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо, Ольга. Следующий наш докладчик – это Арипова Муштари,
Она представляет юридическую фирму Prior Legal International. Тема доклада «Международный арбитраж в Узбекистане. Вызовы и перспективы». Пожалуйста. Благодарю. В первую очередь хотели бы выразить благодарность за то, что вы нас пригласили на такую интересную и увлекательную конференцию. Мы узнали очень многое для себя. Даже если мы не присутствовали в первой половине дня, мы подключились через Zoom и параллельно слушали все выступления. Если вы позволите, я бы хотела продолжить на английском языке. My name is Mushtari Aripova. I'm the head of International and ADR Department at Prior Legal Uzbekistan, international law firm. We have practice in international arbitration. Particularly, we represent the interest of the local and foreign companies at ICC, LCIM, VIAC, and we have several sport law cases related to tennis, football. So my speech is dedicated to the international arbitration in Uzbekistan, challenges and perspectives. First of all, international arbitration is still a developing and fairly new practice in Uzbekistan. Historically, the national courts in Uzbekistan have not commonly been noted by arbitration lawyers and foreign investors for their pro-arbitration judicial attitude. Nowadays, Uzbekistan is opening its doors for the resources of the world in the light of the current reforms being implemented by the government of Uzbekistan. So the involvement of Uzbekistan and Uzbek parties in international transactions is rising rapidly, together with attractions of Uzbekistan as a place for foreign investors and for attracting the direct investment. As we all know, every investor or party to international transactions would like to safeguard their rights and interests, and of course, would safeguard itself from the future possible disputes that might arise. So from our practice, we are witnessing that there are numerous judgments of Uzbek courts not enforced and not recognized in the international arena. So from our latest experience, there are still some challenges in recognition and enforcement of decisions and awards issued in Uzbekistan by Uzbek courts, by Uzbek local courts, and of course by arbitration centers, courts based in Uzbekistan. So as an example, we would like to take one of our recent practice. We have achieved the recognition and enforcement of ICC award in Algeria, Senegal, and Uzbekistan. Moreover, at the same time, we have achieved the recognition and enforcement of the local Uzbek-based international arbitration courts in China and most of the CIS countries. If we will look to these decisions and the attitudes of the judges in recognizing and enforcing this decision in foreign countries, it's very comparable with each other. The decisions of the Uzbek courts and Uzbek arbitration courts, it's common practice that it's hard to recognize and enforce them in another country. So while Uzbekistan is building a reputation of as an investment-friendly country, we hope and foresee that the reforms in various sectors will extend as far as changing courts' attitudes toward the international arbitration and toward the enforcement of foreign arbitral awards. Over the past several years, Uzbekistan has steadily demonstrated its commitments
to supporting arbitration as a means of international dispute resolution through various incentives, the adoptions of unilateral model law, and consistent judicial practice of respecting international arbitration awards. Uzbekistan has building a friendly environment for international arbitration. Currently, the international arbitration and the arbitration itself is becoming one of the methods for dispute resolutions in international transactions in cross-border commercial disputes. So the independence and impartiality of the arbitration courts, as well as high level of considerations of the rights and interest of the parties of both parties, arbitration becomes one of the most effective mechanisms for resolving disputes. However, it should be noted that the arbitration might be expensive, and that's why in drafting contracts, the parties shall take into consideration the expenses and, of course, the further enforcement of this decision. While drafting the contract, commercial contracts, the parties should take into consideration where the dispute might arise and where it should be enforced, this dispute. And while drafting this contract, they should take into consideration the possible enforcement procedures and choose the most beneficial and the most cost-effective place for dispute resolution. Moreover, in recent years, it should be noted that the law on international commercial arbitration has entered into force in Uzbekistan, and it regulates the main area of international commercial arbitration in Uzbekistan. And it should be noted that by enacting this legislation, the more opportunities for establishing and operating the arbitration centers, arbitration courts in Uzbekistan will be implemented, and we hope that the decisions and the awards of the arbitration courts will be more enforceable and recognizable on the territory of the foreign countries. Despite of the fact that arbitration is developing in Uzbekistan, and almost all arbitration centers have their model clauses, which should be included in the contract whenever the parties would like to choose this particular arbitration for the resolution of their disputes. We still face the practice of being reached by the local companies with the wrong and irrelevant arbitration clauses. When the dispute arose, we approached by several local companies, which they had the irrelevant and incorrect arbitration clause. As an example, we can take one of our pending cases. We acting as a counsel for one of the major local company in Uzbekistan in arbitration court of LCIM. At this arbitration proceeding, the first challenge was establishing the jurisdiction of this court because of the incorrectness of the clause included by the parties. It took more than 1 year for establishing the jurisdictions of LCIM, and now we finally move to the merit stage of this arbitration. So we would like to say that parties should pay attention to the clauses and to the particular arbitration when they are drafting their contracts, because in the future, when the dispute arose, most of the parties failed to change the clause, and you should deal with whatever you have in your contract. So it means that they should be careful and not always choose just most of the lawyers are choosing because of the development of the arbitration in Uzbekistan. They are just take any arbitration court and include it in the contract, which is not right. They should always take into consideration the timing, the cost issues, and the enforcement issues while drafting these contracts.
So this is the end of our speech. If you have any questions, feel free to ask. Thank you. Thank you, Mushtari. You are right. The arbitration clause agreement is very important, and it affects the whole arbitration procedure, and the parties should get hire an expert who is good at drafting arbitration clauses. That's correct. Thank you very much. Следующий докладчик Сергей Морозов, старший советник Международный центр правовой защиты Москва, Россия. Сергей занимается арбитражной практикой более уже 10 лет. Он допущен к юридической практике в России и в штате Нью-Йорк. Тема доклада Сергея Валерьевича – это практика арбитража в России после реформы. Рады видеть, Сергей. Вам слово. Спасибо большое, Шазатбек. Спасибо большое, коллеги. Хотел бы поблагодарить Университет мировой экономики и дипломатии, всех присутствующих коллег, лично Шазатбека Масадикова за приглашение, за такую большую честь участвовать в этой конференции. И хотел бы отметить великолепную организацию, как человек, участвующий во многих мероприятиях, так в России, так и за рубежом. Эта конференция, я думаю, одно из самых, наверное, ярких событий вот сейчас, начинающейся весны арбитражной. Большое спасибо. Хотел бы кратко, наверное, рассказать о причинах и ходе реформы арбитража в России, о последствиях реформы и ее оценки. Вначале пару оговорок. Естественно, все, что я скажу, это не мнение Международного центра правовой защиты, где я работаю, не каких-либо, тем более, государственных органов Российской Федерации, а это именно взгляд со стороны меня как пользователя арбитража, как арбитражного юриста, как арбитражного консультанта, а также человека, который выступает в роли клиента, поскольку сейчас я работаю в Международном центре правовой защиты. Это организация, координирующая все процессы с участием России за рубежом, с участием России как ответчика как в международных арбитражах, так и в судебных инстанциях. То мы видим, опять же, со стороны клиента, как влияет законодательство об арбитраже, реформа об арбитраже на вопросы арбитражных разбирательств. Также я выступаю в качестве арбитра, и, опять же, реформа арбитража сказалась и на организации работы арбитров, и на всех условиях участия всех заинтересованных лиц в этом процессе. В чем же были причины реформы и как она проходила? Как вы знаете, арбитражная реформа была вызвана специфическим российским бэкграундом в сфере арбитража и потребностями бизнеса, как с точки зрения внутреннего арбитража, так и с точки зрения взаимодействия арбитража в России с зарубежными институциями, зарубежными арбитражными решениями. В России существовало большое количество арбитражных институтов, несколько тысяч. Существовали так называемые карманные арбитражи, когда при крупных финансово-промышленных группах, при крупных предприятиях организовывались свои арбитражные центры, которые зачастую выносили решения только в пользу таких вот организаций, таких вот предприятий, и тем самым создавали многочисленные непрозрачные механизмы для вынесения заведомо неправосудных решений, так называемая система отмывания денежных средств и все прочие иные злоупотребления. Кроме того, многочисленные споры уходили за рубеж и не рассматривались внутри России, поскольку со стороны пользователей не было такого запроса на арбитраж, и считалось, что лучше рассматривать споры в том же Париже, в Лондоне, а не внутри России, поскольку это будет, например, более профессионально, больше будет шансов на исполнение и, например, будет более честный процесс. Опять же, было много проблем с исполнением как внутренних, так и иностранных арбитражных решений на основании российского законодательства и на основании Нью-Йоркской конвенции.
проблемы в исполнении арбитражных оговорок. Зачастую государственные суды при обращении с иском лица в суд не направляли стороны в арбитраж, как они должны это делать, а, например, рассматривали споры по существу и тем самым лишали участников оборота вот этой возможности обратиться к независимым арбитрам, как они изначально, например, согласовали в договоре. Соответственно, все вот эти моменты, они не благоприятствовали развитию арбитража в России и, самое главное, привлекательность России как места арбитража, поскольку считалось, опять же, что в России затруднительно и неэффективно рассматривать споры, тем более в арбитраже, лучше эти споры уводить за рубеж. Соответственно, как вы знаете, были сформированы многочисленные рабочие группы при содействии Министерства юстиции Российской Федерации, проводилась арбитражная реформа в 2015-2016 годах, и основные ее положения свелись к установлению специального порядка, разграничения порядка между постоянно действующими арбитражными учреждениями и так называемыми арбитражными судами ad-hoc, вопросы регистрации этих постоянно действующих арбитражных учреждений, учреждение, обновление и ротация членов Совета по совершенствованию третейского разбирательства, требования к специальным правилам арбитража для, например, разрешения корпоративных споров. Также были приняты многочисленные нормы, которые регулировали и должны были служить целью повышения эффективности процесса в государственных судах по признанию приведения в исполнение арбитражных решений, по исполнению внутренних решений, выдаче исполнительных листов. Соответственно, в результате арбитражной реформы только те учреждения, которые получили статус ДАО, были вправе администрировать большинство разбирательств с местом арбитража в России, а также арбитражное разбирательство по отдельным категориям, например, корпоративных споров с местом арбитража за рубежом. Процесс тоже был не одномоментный, он был растянут по времени, соответственно, дополнительно были установлены сроки, когда заинтересованные лица, центры могли подать заявление для получения так называемой вот этой лицензии Минюст, вот этого разрешения. Были установлены специальные сроки для заключения арбитражных оговорок, по рассмотрению корпоративных споров и иные вопросы. То есть после реформы уже прошло порядка 5 лет, и основные последствия можно суммировать следующим образом. То есть сейчас в России 5 внутренних центров, которые имеют непосредственно лицензию разрешения Минюста, либо в силу закона, либо они непосредственно обращались после уже принятия законодательства об арбитраже нового. Это Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Морская арбитражная комиссия, Российский арбитражный центр, который был создан заново после реформы, арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей, а также Национальный центр спортивного арбитража при автономной некоммерческой организации Спортивная арбитражная палата. Мы наблюдаем, в принципе, полномерное развитие национальных центров. Конечно, такие центры, как МКАС и МАК, они имеют уже почти, наверное, вековую историю, скоро будут отмечаться юбилеи, и являются наиболее, наверное, авторитетными центрами. Но, опять же, молодые центры, новые РАЦ и достаточно эффективный центр, арбитражный центр при РСПП, они также постоянно развиваются, принимаются новые регламенты, новые арбитражные правила, обновляются списки арбитров, внедряются лучшие практики, лучшие механизмы для эффективного разрешения споров. Также 4 арбитражных иностранных центра обратились в Совет по развитию третейского разбирательства Минюст для получения разрешения. Это Гонконгский арбитражный центр, центр в Вене, ICC в Париже и СИАК, Сингапурский арбитражный центр. Опять же, с учетом арбитражного регулирования, не все возможности доступны, например, для разрешения споров в таких центрах, пока они не создали, например, обособленные подразделения на территории России. Но, опять же, мы видим позитивный тренд, то, что все больше иностранных арбитражных центров подавали такие заявления, выходили в Россию. Конечно, существует ряд других центров, как, например, LCIA или арбитражный суд при торгово-палате Стокгольма,
которые еще не подали такие разрешения, но, опять же, это вопрос уже на будущее. То есть сейчас полномерно количество центров, которые обращаются с таким разрешением, оно растет. Мы видим, что попытки незаконного использования арбитража, они, к сожалению, остаются, но, опять же, их значительно меньше, поскольку процедура, начиная от создания центра, заканчивая там вынесением решения, она в значительной степени урегулирована и находится под контролем государства. Опять же, это является дискуссионным моментом, насколько это способствует цели арбитража как независимому альтернативному разрешению споров, но в целом мы видим, опять же, с точки зрения пользователя, не с точки зрения там, государственной системы, что попыток злоупотребления с арбитражем стало значительно меньше. Как пользователи мы также отмечаем более эффективное исполнение арбитражных решений в государственных судах, поскольку было принято много законодательных изменений, которые направлены на ускоренное рассмотрение таких заявлений в отношении арбитражных решений, которые касаются отдельных процессуальных аспектов рассмотрения таких дел. И в целом каких-либо претензий со стороны пользователей в отношении таких заявлений становится все меньше и меньше. Так, коллеги, какой-то дополнительный звук появился. Да, сейчас, наверное, пропал. У нас нормально. Хорошо, хорошо. Что касается в целом количества дел в арбитраже, закономерно, что их стало меньше, поскольку стало гораздо меньше центров, стало меньше самих дел в арбитражах, которые получили такие разрешения, и стало, естественно, меньше заявлений о выдаче исполнительных листов или заявления о признании приведения в исполнение иностранных арбитражных решений. Стоит в целом отметить, что зачастую, опять же, когда дело касается небольших сумм и там, таких обычных хозяйственных споров, арбитраж может проигрывать государственным судам в России, поскольку в России такая уникальная ситуация. У нас судиться можно очень быстро, очень дешево и на выходе получать относительно качественное решение. То есть по сравнению, например, с рядом европейских правопорядков, либо с разбирательством в США, либо в Англии, у нас очень простой, дешевый, эффективный процесс. И поэтому арбитраж, который требует, знаете, такой тонкой настройки и иногда больших расходов на квалифицированных специалистов, он может проигрывать в сравнении с небольшими спорами в госсудах. Поэтому часто такие маленькие споры на маленькие суммы, они так и остаются в арбитражных судах субъектов Российской Федерации. И, к сожалению, большие сложные дела, наверное, все равно уходят за границу, поскольку пока что мы только вот в начале этого пути создания благоприятного арбитражного климата и развития сети систем национальных внутренних арбитров, то есть специалистов, которые уже в условиях новой экономической реальности получали образование там, по арбитражу, занимаются разрешением спора, выступают в качестве арбитров. Таких людей на самом деле единицы, тем более очень небольшое количество арбитражных специалистов, которые могут выступать в качестве арбитров по сложным спорам, например, с участием иностранного элемента, либо на английском языке. В этом плане, естественно, мы смотрим также на опыт коллег и из Казахстана, и из Узбекистана, и из других стран. Здесь нам есть куда стремиться дальше. Как я уже отмечал, основное последствие реформы, которое, опять же, критически к нему относятся, некоторые позитивно, большое количество пользователей и специалистов по арбитражу крайне негативно, это усиление активной роли страны государства за арбитражем, активного контроля, надзора за порядком проведения арбитража, за процедурой по выдаче разрешений на создание новых арбитражных центров. Некоторые центры пытаются обратиться с таким заявлением, им отказывают, они дальше оспаривают их в различных инстанциях, зачастую безуспешно. И в целом этот процесс, он, как я сказал, носит очень дискуссионный характер. Также отмечается усиление роли контролирующих органов, в частности, Росфинмониторинга, в рассмотрении, например, заявления об исполнении арбитражных решений, поскольку, опять же, одна из главных проблем, почему нужно было реформировать арбитраж, потому что часто он использовался для совершенно таких отмывочных схем, либо противозаконных схем, подставных решений,
когда уже заранее было известно, нужно будет, какое будет решение. Арбитр там мог вынести решение, например, в течение там недели, либо там, еще более короткого промежутка времени, и затем, соответственно, эти деньги проходили через систему государственных арбитражных судов, через исполнительные листы, тем самым отмывались. Поэтому сейчас в большинстве дел участвуют представители Росфинмониторинга, которые отслеживают такие моменты. Опять же, перегибы на местах также возможны, но в целом, наверное, это способствует все меньшему использованию арбитража исключительно как механизма для злоупотреблений. А те настоящие нормальные арбитражные дела, в принципе, они как раньше рассматривались, так и исполнялись в госсудах, то есть их это, наверное, в меньшей степени затронуло. Специалисты и пользователи системы арбитража отмечают все более широкое использование альтернативных способов разрешения споров, помимо арбитража самого, то есть использование медиативных оговорок, либо попытки развития таких институтов, как вы знаете, как многоступенчатая система рассмотрения споров, либо процедуры ARB-MEDARB, другие системы, которые приходят нам из-за рубежа, и также все более широкое использование финансирования арбитража третьими лицами. Как предыдущий спикер выступал по этой теме, в России тоже все более активно используется, причем используется не только специализированными организациями по финансированию арбитража третьими лицами, но также и самими юридическими фирмами, которые открывают иногда целое подразделение, занимающееся только оценкой, спонсированием таких споров и затем, соответственно, их координацией. Прорабатываются этические вопросы участия арбитров и консультантов в разбирательствах, разрабатываются новые правила независимости арбитража, независимости арбитров и беспристрастности. Очень сильно влияют, конечно, и санкции на арбитраж сам. Это касается как чисто технических вопросов оплаты арбитражных сборов, так и вообще, в принципе, возможности отдельных лиц, которые находятся под санкциями, участвовать в арбитраже. Следует отметить, что в целом, наверное, реформа и интерес к арбитражу и многочисленные исследования в этой области, образовательные программы, такие же конференции, как вот сегодняшняя МУД-корты и остальные мероприятия в сфере арбитража, они способствовали укреплению, наверное, арбитражного сообщества в России, особенно молодых студентов, специалистов, которые только приходят в арбитраж, и тем самым, на самом деле, которые в будущем будут представлять как российские компании в качестве истцов либо ответчиков, либо Российскую Федерацию в спорах с участием Российской Федерации. Это, наверное, также одно из благоприятных последствий реформы, что в плане подготовки специалистов были сделаны значительно большие шаги. То есть, подводя итоги либо оценки этой реформы, они на самом деле очень разные и иногда бывают диаметрально противоположные. Наверное, истина все-таки где-то посередине, и стоит чисто смотреть, наверное, на факты. Стало ли, в принципе, дел в арбитраже после реформы меньше? Наверное, да, стало, но означает ли это, что арбитраж стал хуже? Наверное, нет, потому что скорее арбитраж именно стал качественно лучше, но в плане количества дел в арбитражах, в плане заявлений на выдачу исполнения листов, здесь мы наблюдаем, конечно, отток. Стала ли Россия более привлекательным местом для арбитража? Также, наверное, нет, но, опять же, это не столько заслуги либо недостатки самой реформы, а на самом деле привлекательность юрисдикции как места арбитража, она не зависит только и единично от законодательного регулирования, либо какого-то реформирования арбитража. Это вся включает самое главное и экономические условия, как вы знаете, сейчас они весьма специфические применительно для России, так и от уровня сознания и правосознания арбитражного сообщества, от тех пользователей, тех акторов, которые входят в эту систему. Поэтому пока Россия, наверное, не стала более привлекательным местом арбитража, и в ближайшее время, наверное, только нам предстоит продолжать шаги на то, чтобы в этом направлении двигаться, чтобы Россия становилась более привлекательным местом арбитража. Стал ли в целом арбитраж лучше для пользователей? Наверное, да, наверное, стал, и небольшими маленькими шагами мы постепенно улучшаем эту систему, и как человек, который вот в этой системе уже больше 10 лет, могу сказать, что да, наверное, в этом плане реформа сделала для этой системы лучше и больше, чем, наверное, если бы в отсутствии, если бы реформы не было, и все продолжалось бы, как было раньше.
Вот, большое спасибо. Желаю удачи вам в дальнейших сессиях в этой конференции. Большое спасибо за внимание. Сергей, большое спасибо за участие в нашей конференции и тем, как вы поделились последними развитиями в области арбитража в России. У нас как бы в Узбекистане тоже две системы, как и в России. Третейские суды для внутреннего арбитража и международный коммерческий арбитраж. Мы вот недавно приняли закон о международном коммерческом арбитраже. Так что есть чем поучиться опытом России. Спасибо большое. И надеемся на очные встречи в будущем в Ташкенте. Спасибо. Спасибо большое. Следующий докладчик у нас Илья Путилин, основатель Путилин Dispute Management. Илья является полным членом Королевского института арбитров Великобритании. Тема доклада – толкование инвестиционного договора, изучение дел, связанных с Центральной Азией. Пожалуйста, Илья, вам слово. Very good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. It's of utmost pleasure to be here today and discuss the issues of investment treaty interpretation. I thank the University for Diplomacy and Economy and Dr. Masajikov for inviting me to this conference. And since I'm standing between you and closing remarks, I will be brief. I'll not overburden you with numbers, and I will not go into depth of arbitral tribunal's reasoning in the cases mentioned. Consider my presentation to be a sneak peek at what will be later published in the conference accords. And now we're waiting for the slides to appear. So, I'll not be surprised to hear that you may not gather why we are discussing the issues of investment treaty interpretation at the conference dedicated to prospects of development of international commercial arbitration in Uzbekistan. To address this question, and before we delve into jurisprudence generated by the arbitral tribunals presiding over Central Asia-related investment arbitrations, let me set the stage for our discussion. Earlier this morning, Dr. Ismailova and Ms. Park and Justice Reyes observed that one of the primary objectives of Uzbekistan as a developing economy is to foster foreign direct investment, FDI. On the national level, it is achieved inter alia through the development of effective and efficient ecosystem for alternative dispute resolution, such as arbitration. On the international plane, however, the states seek to promote FDI by entering into bilateral and multilateral investment treaties and treaties containing investment provisions, BITs, MITs. For instance, in a nutshell, under the BITs and MITs, a host state agrees to accord certain protections and guarantees to a foreign investor of another state signatory to the BIT or MIT. For instance, protection against expropriation. To it, according to the UNCTAD database, Uzbekistan is a party to 49 BITs and 5 MITs, including the already mentioned Energy Charter Treaty. While the old Latin maxim reads, pacta sunt servanda, the history teaches us that quite often they are not. Dr. Satorova mentioned earlier this morning that it is the foreign investor that not only has the right to commence proceedings against a host state, but also to choose a dispute resolution mechanism, being almost invariably investment arbitration. Dr. Satorova also noted that investment arbitration has been subjected to a backlash recently, not least because of the lack of consistency. Different arbitral tribunals reach diverging conclusions, applying the very same
investment treaty. This finally brings me to the topic of my presentation. Although interpretation of the investment treaty may be possible without applying it, for instance, by academics, the application without interpretation is not. Those familiar with the public international law may wonder why investment treaty interpretation poses any problem. BITs and MITs are treaties and shall be interpreted according to Articles 31 to 33 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties. Unfortunately, this answer does not pass a reality check. First, echoing Dr. Satorava's argument, the language of most BITs and MITs, especially the so-called first generation treaties, is very broad. Second, the Vienna Convention rules of interpretation are themselves quite flexible. Last but not the least, empirical studies, including by yours truly, show that quite often arbitral tribunals do not apply Vienna rules verbatim, and in some rare instances misapply them. I'm glad to tell you that the arbitral tribunals presiding over Central Asia related cases, including Uzbekistan, are not among such. So, Vienna Convention, and in particular already mentioned Articles 31/32, have long been recognized in the jurisprudence of the International Court of Justice to be the codification of the customary international law. That's a hard fact and established practice. The question is, have the arbitral tribunals in CA-related cases reached the same conclusion as the ICJ? I'm happy to tell you that they did. In Romak and Uzbekistan, the arbitral tribunal noted, and I quote, Vienna Convention, and in particular its provisions on the interpretation of treaties, has been accepted by the International Court of Justice and by the international community as a codification of customary international law. What does it mean, you say? Well, it means that even if the state of an investor or the respondent state is not a party to the Vienna Convention, the arbitral tribunal may still apply the Vienna Convention rules, which the arbitral tribunal did in Kilic and Turkmenistan, because Turkey is not a signatory to the Vienna Convention, but nonetheless, the arbitral tribunal said the customary international law is part of the applicable law in Turkey. Article 31 of the Vienna Convention sets out the so-called general rule of treaty interpretation. And I emphasize here rule, because some scholars suggest that each limb of Article 31 represents a rule of treaty interpretation. It would be wrong. Article 31 is the rule and shall be applied as one. The first limb of Article 31 requires the arbitral tribunal to interpret investment treaty in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. Applying this rule in Kim and Uzbekistan, the arbitral tribunal notably observed that the meaning of a word, I quote, or phrases is not solely a matter of dictionaries and linguistics, and instead involves a complex task of considering the ordinary meaning of a word or phrase in the context in which that word or phrase is found and in the light of the object and purpose of the document. In the interest of time, I'll not cover the remaining three cases appearing here, but the overall conclusion on them is that arbitral tribunals in those cases correctly applied Article 31. Notably, I skipped Article 31.2 because there are no cases to date involving Central Asia cases that dealt with this particular limb of general rule of treaty interpretation. Hopefully, in the years to come, there will be.
Article 31.3 of the Vienna Convention provides that an arbitral tribunal shall interpret, during interpretation, any subsequent agreement regarding interpretation, any subsequent practice which establish such an agreement, and any relevant rules of applicable international law. For example, Uzbekistan, Kazakhstan BIT, Article 8 reads, each contracting party may propose to the other contracting party that consultations be held for any reasons connected with interpretation or application of this agreement. The other contracting party shall give sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations. In practice, the consultations between the states on the interpretation of investment treaties are extremely rare. The notable examples include US and Canada consultations on interpretation of NAFTA. But other than that, extremely rare cases. More often than not, those cases are dealt either behind the closed doors or in a state-to-state arbitration. And here there is a notable example of such state-to-state proceedings, being the CIS Economic Court's decision dated, you see the number, I'm really bad at numbers, so I'll not read it aloud. This particular decision dealt with the interpretation of CIS Investors' Right Convention, and it was rendered on the application of Kyrgyzstan. So Kyrgyzstan faced a number of claims under the CIS Investors' Right Convention, and the issue arose whether the consent to arbitration, Kyrgyzstan's consent to arbitration, is there. So clever lawyers applied to CIS Economic Court, which is the designated authority for interpretation purposes under the CIS Investors' Right Convention. And the CIS Economic Court said, well, there is no consent to arbitration. As far as the jurisprudence generated by the arbitral tribunals is concerned, a notable case is Karatuba and Kazakhstan, where the arbitral tribunal had to consider the interaction between Article 25 2B of the ICSID Convention and Article 6.8 of the Kazakhstan United States BIT. And the arbitral tribunal quite surprisingly found that Kazakhstan-US BIT is a subsequent agreement for the purposes of Article 31.3 of the Vienna Convention. So even a treaty itself may be a subsequent agreement during the investment arbitration proceedings. Article 31.4 provides that a special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. And here I'll switch into Russian, and you understand why. Во многих многосторонних и двусторонних договорах стран СНГ существует формулировка такая: инвестиции – это любые инвестиции. И дальше перечисление. So in Karatuba and Kazakhstan, the tribunal had to consider Article 1 of Kazakhstan-US BIT, which provided that investment means every kind of investment in the territory. So it is a tautology. So the arbitral tribunal said, well, the first investment is just the definition, and the second investment shall be accorded a special meaning within the context of the BIT itself. Article 32 of the Vienna Convention says that as an additional means of interpretation, remember, Article 31 is a general rule of treaty interpretation. Article 32, additional means of treaty interpretation, says that a recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the travaux préparatoires, if in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31, and I stress here, in order to confirm the meaning. So the arbitral tribunals cannot skip Article 31 and go directly to Article 32. They have to apply Article 31 in toto, and then if there is an ambiguity or obscurity after the application of Article 31, apply Article 31 to eliminate such ambiguity and obscurity. Pardon. So again, in Karatuba and Kazakhstan, the arbitral tribunal
referred to the United States President's letter of transmittal to the United States Senate when determining the object and purpose of the BIT, and therefore as a supplementary means to interpret the definition of investment in the relevant BIT. Article 33 of the Vienna Convention sets out the rules for treaty interpretation in cases where a treaty has multiple authentic versions in different languages. And as you can see from the slides, all three bullets refer to the cases involving Turkmenistan. The first two cases refer to the cases involving the first two bullet points, refer to the cases involving Turkish investor and Turkmenistan. And I'm sure you are quite aware that Turkmen BITs are drafted in at least 2 languages. In this particular case, the BITs were drafted in 3 languages: Turkmen language, Turkish language, and English language, and Turkmen/Russian language, sorry. And the discrepancy between the Turkish version and the Russian version of the treaties were of utmost importance. So the arbitral tribunal had to refer to the English version of the treaties and establish the authenticity of the Turkish version of the treaties de novo. So basically the arbitral tribunal, to a certain extent, disregarded that the Turkish version of the treaty was already authentic because of the inconsistencies, and referred first to the English version to establish the meaning of the Turkish version the parties intended. As I said, sometimes the rules codified in the Vienna Convention are not applied, or in addition to the codified rules, the arbitral tribunals apply so-called non-codified or not codified means of treaty interpretation. And the case to note here is Ichkale and Turkmenistan, where the arbitral tribunal applied so-called legal maxim effedetil, whereas the investment treaty shall be interpreted to give the meaning to the words rather than to deny it. So the arbitral tribunal concluded that the most favored nation provision in the BIT could not be applied to incorporate standards of protection from Turkmenistan's investment treaties with third states, as it would deny that said meaning. In conclusion, I would like to say the following. Earlier this morning, we heard a presentation by our colleagues from the Ministry of Foreign Investment and Trade on drafting the arbitration agreements in investment treaties. And one suggestion to at least somehow address potential inconsistency in arbitral tribunal's reasoning is to include the rules on treaty interpretation by reference to the Vienna Convention or by establishing certain rules on treaty interpretation in the arbitration agreement itself. Not only the applicable law should be specified, but maybe the rules on treaty interpretation. The second conclusion could be that the next generation of investment treaties try to address the earlier broad language or found in the first generation investment treaties by clarifying the terms, by clarifying the definitions, by limiting the scope of MFN clauses, by specifying what is meant by FET standard, and so on and so forth. As far as I'm aware, the new model BIT of Uzbekistan will be of a modern generation and will contain these clarifications and limitations, but let's see when it is published. Thank you so much, and I'm open to any questions you might have. Well, thank you, Ilya, for your views on the interpretation of investment treaties. У нас по изменению есть по программе. Сейчас выступит Дифузис Имамова, профессор кафедры международного частного права и гражданского права дисциплины МЭД, кандидат юридических наук, доцент. Ее тема
роль и значение арбитражной оговорки во внешнеэкономических сделках. Пожалуйста. Спасибо большое. Я думаю, уже пара докладчиков затронули данный вопрос. Со стороны Сардора Рузиева был затронут вопрос арбитражных оговорок в инвестиционных соглашениях. Также непосредственно со стороны представителя компании Муштари и Арипова тоже были затронуты данные вопросы. Хотела бы вкратце говорить о существующих проблемах на сегодняшний день. Действительно, прежде чем спор будет рассматривать в международном коммерческом арбитраже или вообще в суде, важную роль играет, конечно, условия контракта, именно условия внешнеэкономических сделок. Среди них являются условия, предусматривающие понятие как арбитражная оговорка, или для всех юристов это известный стандартный такой шаблон, можем сказать, порядок разрешения споров. То есть здесь стороны на основе принципа, в принципе, должно быть так, на основе принципа свободы определяют, какой орган, какой арбитражный суд, арбитр или суд будет рассматривать спор при возникновении. Когда заключают те или иные сделки, внешнеэкономические сделки или, как мы говорим, контракты, стороны иногда не обращают внимания на данные условия, но для юристов, для нас, как юристов и для всех, в принципе, бизнесменов, мы знаем, что не всегда идеально может быть составлен контракт, и не всегда идеально стороны могут исполнить свои обязательства. Когда возникает неисполнение обязательств по контракту, приходит вопрос, а куда нам обращаться? С каким иском обратиться и как будет разрешаться спор. Здесь, конечно, допускают различные условия, конечно, существует претензионный порядок, медиация и судебный порядок. Главная возможность и проблема на сегодняшний день существует из практики в том, что не все знают, как формировать арбитражную оговорку, как правильно сформировать. Кто-то стандартно пишет, да, указывает национальные суды. В принципе, для этого при определении национального суда не совсем трудно выявить, какие все-таки есть суды. В арбитраже, исходя из того, что во всех странах существуют международные коммерческие арбитражные суды, многие делают ошибки, то есть элементарно указывая неправильно. Поэтому хотела обратить внимание на всех для того, чтобы составить, прежде чем решить вопросы, где будут рассматривать, стороны должны изначально при составлении контракта определить, правильно составить арбитражную оговорку, потому что именно арбитражная оговорка сыграет большую роль для рассмотрения споров в том или ином арбитраже или в суде. Дело в том, что если арбитражная оговорка сама была составлена неправильно, в последующем, как уже были кейсы, споры, очень долго времени идет для определения юрисдикции, то есть возможность рассмотрения данным судом или данным арбитражом данный спор, так как сторона не знает, и она обращается туда, куда ему удобно. Проще говоря, если этой оговорки нету. Или когда есть эта оговорка, они обращают, как бы они подразумевали, то есть существует такой вопрос, как толкование. Они думали, что они толкуют, что это будет именно этот арбитражный суд, а выходит, что арбитражная оговорка не была правильно сформирована. Поэтому, если проанализировать национальное законодательство Республики Узбекистан, в национальном законодательстве Республики Узбекистан нет то или иного требования, а что должно быть в арбитражной оговорке. Хорошо, у нас был принят закон, где предусмотрено, что арбитражная оговорка, арбитражное соглашение должно быть в письменной форме, хотя и некоторые электронные формы тоже допускают, если оно уже более признано, то есть приходит, да? Но к самому содержанию вопросов нет. То есть это содержание, само составление выходит, конечно, из опыта, из практики. Но если рассмотреть все арбитражные суды и сайты, многие уже разработали свои типовые формы. То есть есть скелет, шаблон. Хотя, если обратиться в сторону бизнесменов, у бизнесменов возникает вопрос, а если выбирать арбитражный суд? Какой выбирать арбитражный суд? Потому что арбитражный суд все-таки коммерческий, он имеет свои требования, у них своя оплата соразмерна, и что-то дорого, что-то не совсем дорого, то есть оптимально или не оптимально. Для этого, конечно, юристам нужно ознакомиться, какие существуют вообще во всем мире, даже у себя в стране, арбитражные суды, посмотреть, какие у них прескуранты, проще говоря, да, для рассмотрения споров, потому что затраты очень большие для рассмотрения споров, и если возникает подача искового заявления, как уже процедуру очень многие подняли вопрос, да, это будет инвестиционный арбитраж или коммерческий арбитраж, все-таки оговорка играет важную роль.
Как вы сформируете ее правильно? И, соответственно, исходя из этой оговорки, будет рассматриваться суд. И то определяет юрисдикцию, возможность рассмотрения споров. Бывают, конечно, такие кейсы, когда сама сделка признается недействительной и возникает вопрос, будет ли действовать оговорка, или когда заключаются сделки с различными условиями уступки или участием нескольких сторон, существующие обязательства, будет ли применяться данная арбитражная оговорка. Дело в том, что составление арбитражной оговорки также очень влияет на определение применимого права при разрешении споров. Поэтому для рекомендаций, я думаю, всем юристам необходимо знать существование каких арбитражей, на основании какую норму существует, потому что мы знаем, что существуют постоянно действующие арбитражи, есть ad-hoc арбитражи, которые создаются на определенное рассмотрение споров, многие об этом не знают, и поэтому используют стандарт, шаблон, который существует. То есть иностранный контрагент говорит, вот у нас есть, например, арбитражный суд, заключаем договор, сторона заинтересована, подписывает договор, а когда возникает неисполнение обязательств, уже поднимает контракт и более детально вчитывают, что они там предусмотрели. И потом подают в суд иск или думают, дорого или недорого. То есть существуют такие вопросы. Значит, необходимо, считаю, что на сегодняшний день необходимо разработать те или иные рекомендации при составлении. Так как согласно нашему национальному законодательству, закону о договорном правовой базе тоже не предусматривает, что должно быть в контрактах, просто общие требования есть положение 283, которое вступило 16 августа по внешнеторговым контрактам. Там, в принципе, есть минимальные требования контракта, но вопросы арбитража, да, то, что должна быть оговорка и каких требований, в принципе, нету. И я думаю, многие юристы делают ошибки, исходя из этого, потому что они не знают, правильно ли выбран арбитражный суд или неправильный, каким регламентом он действует, какой язык рассмотрения спора, какое применимое право, его состав и так далее. То есть вот это требование необходимо соблюдать, исходя из того, что если правильно сформируют арбитражную оговорку, в последующем для арбитража, который будет принимать данное исковое заявление, будет намного быстрее рассматривать его подсудность, то есть компетенцию, юрисдикцию, которая предусмотрена, в принципе, у нас в типовом законе Минюстрала, в законодательстве, позволяющие, исходя из арбитражной оговорки, рассмотреть. Конечно, существуют моменты, когда у нас не было арбитражной оговорки, в последующем мы заключаем арбитражное соглашение, но все равно всегда действуем на основании принципа свободы, не заставляем. Но бывают случаи, когда, да, действительно, вы вынуждены заключить контракт, а в последующем, через несколько периодов, возникает вопрос, все-таки надо туда обратиться, и правильно ли составили или нет, или название арбитража неправильно указано, соответственно, а что мы подразумевали, или, то есть существуют различные проблемы, поэтому рекомендуется при составлении того или иного контракта внимательно читать условия, особенно разрешение споров, потому что все-таки вне зависимости от того, есть ли гарантия сторона исполнить свои обязательства или нет, возможно, в любых ситуациях возникнет спор, и в этом случае уже руководство, да, обращается к юристам, когда уже приходят вопросы разрешения споров, и мы знаем, что существуют очень большие затраты для рассмотрения споров, хотя арбитражный суд имеет свои тоже положительные моменты, об этом многие, в принципе, выступили, так как время ограничено, и большое спасибо. Если будут у кого-то, в принципе, вопросы, обязательно отвечу на все вопросы, связанные с оговорками. Спасибо. Спасибо, Фазия Исмаиловна, спасибо за ваши практические рекомендации в отношении составления арбитражного соглашения. У меня, значит, у нас остается один докладчик, это я сам. Значит, у меня тоже, я буду очень короток. Demek, mana mavzuyim O'zbekistonda arbitraj qonunchiligi rivojlanish istiqbollari. Biz mana shu konferensiyada ko'p jihatlarini gapirib o'tdik. Arbitraj to'g'risidagi qonunni biz juda ko'p kutganmiz buni. O'zbekistonda ekspertlarimiz, xalqaro hamjamiyat va boshqa sohada, demak, bu qonunni biz qabul qildik 2021-yili. Qonun unilateral namunaviy qonunga mos ravishda qabul qilganligi bizni xursand qiladi. Xursandmiz.
Endi bu yog'iga rivojlantirish masalasi demak o'sha qonundan kelib chiqadigan qo'shimcha va o'zgartirishlarni biz ishlab chiqilgan. Hozir senatda ko'rib chiqilyapti. Biz e'tibor berishimiz kerakki, hushyor bo'lishimiz kerak. Mana shu qonunchiligimizda demak shu o'zgartirishlar kiritilayotganda iqtisodiy protsessual kodeksga demak shu xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonun normalaridan chetga chiqmasligimiz kerak. Shunda belgilangan normalardan chetga chiqmasdan hushyorlik bilan xalqaro tajribani o'rganib, shuni biz o'zgartirishlar kiritsak, ertaga shu arbitraj rivojlanishiga biz katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Chunki O'zbekiston arbitraj rivojlanishi uchun yaxshi geografik jihatdan ham yaxshi joylashganligini e'tiborga olsak, misol uchun O'zbekiston kelajakda O'rta Osiyoda balkim mintaqaviy arbitraj demak o'tkazdiriladigan joy hisoblanishi mumkin. Bizda hozirda avtoritetni hisoblangan arbitraj markazlari bor. Shunga o'xshash bu harakat qilishimiz kerak. Demak kelajakda biz O'zbekistondagi qonunchiligimiz demak o'sha arbitraj o'tkazdirish uchun nafaqat O'zbekiston tadbirkorlarimiz, o'zimiz tadbirkorlarimiz, balki boshqa mintaqa atrofimizdagi qo'shnilarimiz, mintaqamizdagi boshqa tadbirkorlar ham O'zbekistonda demak arbitraj o'tkazdiramiz deb kelishi uchun biz shu qonunchiligimizni takomillashtirib shu darajaga yetishga biz harakat qilishimiz kerak. Endi ikkinchi masala unda shu ko'rishimiz kerak, kelajakda balkim mana bizda chet elda tajribalari bor, Germaniya, boshqa Yevropa davlatlarida qonunchiligi bitta, ularda ichki arbitraj bilan tashqari xalqaro arbitraj bitta qonun bilan tartibga solinadi. Kelajakda balkim biz ham shuni ko'rib, shu hakamlik sudlari to'g'risidagi qonun va xalqaro tijorat arbitraj to'g'risidagi qonunlarimizni bu endi juda oldindagi kelajakka bir nazar, shuni bir birlashtirib ikkalasini bitta qonun sifatida qabul qilsak, uni predmetidan kelib chiqib, xalqaro bo'lsa xalqaro tijorat arbitraji ko'radi, ichki bo'ladigan bo'lsa o'zimizdagi shu hakamlik sudlari ko'rib, shu masalada ham bu o'rganib chiqishimiz kerak. Shuni bir o'rtaga tashlamoqchi edim. Shu masalani ham o'rganib chiqsak, demak qonunchiligimizda hali mana yana bir masala ko'tarildi, arbitraj markazlarini, arbitrajlarni ro'yxatdan o'tkazdirish, shu arbitrajni tashkilotlarini faoliyati bilan bog'liq masalalar ko'tarildi, savollar berildi. Demak buni ham biz o'rganib chiqib, demak chet eldagi tajribani o'rganib, qanday qilsak shu nafaqat arbitraj markazlari, balkim o'sha hozirda mediatsiya, hakamlik sudlari va arbitraj markazlarini ochib, ularni faoliyatini olib borish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan mutaxassislarimiz bor. Shularni demak olib boradigan faoliyatini yengillashtirish, qanday qilsak shu yengillashtirish mumkinligini ham biz shu tahlil qilib o'rganib chiqishimiz kerak. Asosiy men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan masalalar shu edi. Demak biz sizlardan tezis va konferensiyaga maqolalar kutib qolamiz. Biz ularni tahlil qilib, shu tegishli takliflarni ishlab chiqishda ishlatishimiz mumkin. Bugungi tadbirimizda ishtirok etgan barcha ma'ruzachilar, chet ellik hamkorlarimiz, chet ellik ma'ruzachilarga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Agar yana hozir savollar bo'lsa, marhamat, hozirgi bugungi chiqqan ma'ruzachilar bo'yicha. Marhamat. Yana bir bor men minnatdorchilik bildirmoqchi edim o'zimning nomimdan. Shirzat aka, sizga sizda Nilufar mana Dilfuza tashkil etilgan kafedra fakultetimiz, demak universitet, hamma mana boshqa muassasalardan, bizani hamkor yuridik universitetdan qatnashgan xorijiy ekspertlarimiz
avvalon juda ham mazmunli shu ma'ruzalar bo'ldi va juda ham qiziqarli va siz aytgandek aynan hozir shu qonunni rivojlantirish maqsadida aniq takliflar ishlab bugungi bo'lgan shu mulohazalardan va fikr mulohazalardan chiqib kelgan holda biz mana shu tashkiliy huquqiy masalalarni aynan Adliya vazirligi oldida shu bizni takliflarimizni qo'yishimiz kerak bo'lsa Oliy Majlis Qonunchilik palatasini oldida ham va конечно bu yerda Savdo sanoat palatasini ham ahamiyati katta. Demak, eng avvalon shuni biz nazarda tutishimiz kerak edi. Aynan bu qonunni mana qanday samarali ishlashi bu aynan Savdo sanoat palatasini manfaati. Chunki biz tadbirkorlar ularning manfaatini ko'zlab shu xalqaro tijorat arbitraj sudini biz rivojlantirishga qo'l urganmiz. Men Oliy Majlisda deputat sifatida 2006-yilda shu qonunni ishlab chiqib olib kirganmiz. Undan ham oldin 99-yilda biz rahmatli Robert Briner Parij ICC arbitraj bilan birga hamkorlikda juda ko'p qonun ustida ishlaganmiz. Va men aytmoqchi bo'lganim, demak, hozirgi xulosa asosiy xulosada shuni biz ko'rsatishimiz kerak. Adliya vazirligi va Savdo sanoat palatasi bugungi aytilgan o'sha sudyalarni tayinlash, xorijiy sudyalarni tayinlash, arbitrajni yo u bitta monopoliya bo'ladimi yoki mana hozirgi bugungi ma'ruzalarda boshqa tizimlar ham arbitraj tizimlari. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala mana kuni kecha bo'lgan nojo'ya harakat, uni tan olish kerak. Korrupsiyaga qarshi biz mavzularni ham o'zimizni bir qarashlarimizni ham e'tirof etishimiz kerak. Chunki bu sohada agar hozir chuqur ekspertiza o'tkazsa mana shu qonun juda ko'p manfaat to'qnashuvlari bor va bu yerda shunaqa holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida ham meni fikrim shu masalani ko'ndalang qo'yish kerak. Bizni takliflarimizda bunga tegishli mana ham Savdo sanoat palatasi, Adliya vazirligi e'tibor berish kerak. Rahmat katta. Rahmat Jillasovich, haqiqatdan ham hozir aytgandek xalqaro arbitraj bo'yicha markazlarga biz shunday nimaga erishishimiz kerakki, holatga bunda bitta ikkita emas, xalqaro tijorat arbitrajini markazini qilmoqchi bo'lgan hamma uchun bu huquqiy jihatdan bitta baza bo'lishi kerak. Hamma uchun teng vaziyatda monopoliya yoki bir narsadan biz qochishimiz kerak. Kimki shu sohani mutaxassisi bo'lsa, shu sohada ishlamoqchi bo'lsa, markaz tashkil qilmoqchi bo'lsa, demak o'sha bitta bizda huquqiy baza hamma uchun teng, hamma uchun bir xil bo'ladigan huquqiy normalardan iborat normativ huquqiy bazani biz shakllantirishimiz kerak. Rahmat. Savollar bormi? Mumkinmi Sherzod aka? Da. Otabek. Bir fikrlarimni aytmoqchi edim. Da, siz juda aktiv qatnashuvchi bo'ldingiz onlayn. Rahmat. Rahmat. Juda ham foydali, juda ham mazmunli tadbir tashkil etildi. Xursand bo'ldik. Haqiqatan ham nima deydi, ham davlat tomonidan, ham investorlar uchun, ham akademiya uchun juda ham foydali deb hisoblayman. Va buni davom ettirish kerak. Men nazarimda quyidagi 3 ta holatga, 3 ta masalaga e'tibor qaratsak yaxshi bo'lardi. Birinchisi bu o'sha mazkur nizoni muqobil hal etishdan, ya'ni xalqaro tijorat arbitrajidan manfaatdor bo'lgan barcha o'sha taraflarni, ya'ni stakeholder deydi-ku, o'shalarni iloji boricha jamlash. Bugungi tadbirda ham deyarli hamma bor edi, ya'ni vazirliklar bor edi, demak advokatlik firmalari bor edi va akademiya demak bor edi. Lekin men nazarimda agar investorlarni aynan shu borada muammoga duch kelib turgan, farqi yo'q, xorijiy bo'ladimi, mahalliy bo'ladimi, investorlarni jalb qilib ularning ovozini eshitganda ham juda ham menimcha samarali bo'lardi. Keyingi agar tadbirlarda shuni inobatga olsak yaxshiroq bo'lardi. Chunki baribir investor real muammoga duch kelib turgan shaxsda
biz mayli uning manfaatini qaysidir bir advokatlik firmasi orqali chiqarishimiz ham mumkin. Farqi yo'q. Bizda hozir mana shu platformada ularga ham so'z berib, real muammoni bilib, uni yechimini birgalikda izlasak, menimcha yaxshi bo'ladi. Ikkinchi masala online dispute resolution deydi, boyagi nizolarni, shu jumladan o'sha xalqaro tijorat arbitrajidagi nizolarni ham onlayn hal qilish masalasi. Menimcha yetarlicha biz hozir e'tibor bermadik bizni mazmun konferensiyamizda va qonunimizda ham bu yo'q. Lekin afsuski agar buni yo'lga qo'ysak, ham vaqt jihatidan, ham mablag' jihatidan bu juda ham qo'l kelishi mumkin har ikkala tarafga ham. Agarki o'sha keyingi dasturlarda, keyingi rejalarda mana shu masalani kiritib, keyin hozir qonun loyihalari ishlab chiqilyapti deyishdi ayrim bir sud vakillari. O'sha yerda mana shu onlayn arbitraj masalasi hech bo'lmaganda investor o'sha 9 turdagi arizani aytishdi, o'shani onlayn topshirish imkoniyatlari va onlayn o'sha jarayonda ishtirok etish imkoniyatlarini taqdim etishsa, bu menimcha ham investorga, ham davlatga mablag'i va demak pulini, vaqtini tejashga imkon berardi. Va uchinchi aytmoqchi bo'lgan masalam, boyagi konferensiyani boshida ham ADB'ni vakili ham aytishdi, keyin singapurlik sudyamiz ham aytdilar. Ya'ni bu o'sha judicial capacity building bo'yicha, ya'ni nazarimizda biz sudyalarni aynan o'sha xalqaro tijorat arbitraji masalalarida alohida bitta trening tashkil qilish kerak va ularga o'sha yaqindan xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda o'rgatish kerak tizimli ravishda. Va boyagi davlat idoralaridagi shu masalada ishlaydigan nimalarga ham, xodimlarga ham shu imkoniyatni berish kerak. Ya'ni hozirgi kunda xalqaro tijorat arbitraji qanaqa tendensiya bo'yicha ketyapti, qanaqa muammolar bor va nima qilish kerak, uni hamma uchun foydali bir platformaga aylantirish uchun. Albatta va mahalliy arbitrlarni ham bu yoqda qo'shsak yaxshi bo'lardi. Mana yuqorida birinchi savolimiz ham shundan dalolat beradiki, alohida arbitrlar harakat qilyapti. Ular hatto boyagi bo'layotgan voqealardan, islohotlardan xabar ham yo'qda. Demak, o'sha capacity building bo'yicha treninglar tashkil qilsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Hammalaringizga rahmat, juda ham ajoyib o'tdi tadbir. Sog' bo'lasizlar. Rahmat Otabek, sizni mana shu takliflaringiz bo'yicha, haqiqatan ham birinchi taklifingiz bo'yicha o'sha haqiqatan ham o'sha duch kelgan, muammoga duch kelgan odamlar bilan agar biz keyingi safar harakat qilamiz, ularni ham chaqirish, biz o'zi butun respublikaga e'lon berganmiz. Bu konferensiyada qatnashish bizda ochiq edi. Xohlagan odam kelib qatnashishi mumkin edi. Ikkinchi masalangizda online dispute resolution bo'yicha haqiqatan qonunda u yo'q. Lekin men o'ylaymanki, bu qonunda yo'q degani amaliyotda biz qo'llanmaymiz degani emas, chunki qonunga biz har xil masalalarda qo'yib bu qonunning o'zini mazmun mohiyatini yo'qotib qo'yadi deb o'ylayman, chunki arbitrajni asosiy jarayonini arbitraj o'sha qonunda bor, hamma qoida o'sha asosiy ramkalarda bergan. Endi biz online dispute resolution bo'yicha buni arbitrajni, demak, arbitraj reglamentlarida, arbitraj qoidalarini o'zida menimcha aks ettirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman men mutaxassis sifatida. Endi siz to'g'ri, uchinchi taklifingiz bo'yicha judicial capacity building for judges bu olib borilyapti. Haqiqatan ham sudyalarga, demak, Kristina Pak ABRni mutaxassisi, demak, vakili aytganlaridek, biz shu sudyalar bilan alohida arbitraj masalalariga bag'ishlangan kollokvium o'tkazilganmiz. O'tgan yili iyunda o'tkazilgan. Bu bo'yicha chop etilgan to'plam ham bor. Onlayn tarqatilgan sudyalarga, butun O'zbekiston bo'yicha sudyalarga o'sha to'plam tarqatilgan. O'zbekistonda qanday qilib arbitraj masalalari bo'yicha qanday masalalar tug'ilsa, uni qanday hal qilish bo'yicha o'tgan. Endi lekin ularni nimasida, rejasida keyinroq yana sudyalarni jalb qilib, yil davomida shu masalalarga bag'ishlangan kollokviumlar, treninglar o'tkazilish masalalari demak ko'zda tutilgan. Rahmat katta e'tibor uchun va tashkil. Bir og'iz so'z bersangiz oxirgi nimasida. Foziljon Haydovich, marhamat. Men endi mana onlayn ham ishtirok etdim, hammasini ko'rdim. Avvalo, mana shu nimani tashkil qilinganligi uchun men jahon
xalqaro umidni rahbariyatiga, Sodiq Safarovichga hamda mana Gulnozaxon hamda sizga rahmat etmoqchiman. Juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Haqiqatan hamma manfaatdor nimalar kelib qatnashishdi. Yana bir tomoni biz yana fikrga qo'shilaman ko'pchilikda monopoliya bor joyda korrupsiya bo'ladi. Shuning uchun hech hamma qonun hamma uchun barobar. Agar salohiyati bo'ladigan bo'lsa, o'shani yuritish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, uni sonini masalan haligi Rossiyaning mana tajribasini ko'rdinglar, haligi ijobiy tomoni nima bo'ldi deganga ijobiy tomoni faqatgina kamaytirish, kam ishlar ko'ryapti xolos, boshqa narsa bo'layotgani yo'q. Bu degan so'z, agar biz nizolarni muqobil hal qilish usullarini kengaytirmas ekanmiz, davlat sudlariga bo'ladigan haligi nima nagruzka oshib boraveradi. Shuning uchun ham buni masalan chegara qo'yishimiz kerak emas, bu birinchi. Keyin ikkinchi, qanchalik buyuk bo'lmasin, masalan o'zimizda O'zbekistonda tuziladigan arbitraj markazlari bo'ladimi, xalqaro arbitraj bo'ladimi, o'zimizdagi iqtidorli yoshlarni, iqtidorli, talantli insonlarni o'sha yerga ro'yxatga kiritishimiz juda ham haligi ma'qul bo'ladi. Shundagina bizning safimiz kengayadi, bizning tarafdorlarimiz ko'payadi, keyin o'zaro muloqot ma'nosi paydo bo'ladi. Yana bir tomoni, yana shu sohadagi tadqiqot ishlarini amalga oshirishda hamkorlikimizni kuchaytirishimiz kerak deb o'ylayman. Yana chiqariladigan to'plam uchun albatta ko'pchilik ishtirok etishi kerak bo'ladi. Yana bir tomoni, mana 5000 dan ortiq ishlarni ko'rgan, iqtisodiy nizolarni ko'rib chiqqan inson sifatida aytmoqchiman. Agar siz adolatli qaror chiqarishga qasd qilgan bo'lsangiz, hech qachon yutqazmaysiz. Eng asosiysi korrupsiyadan xoli bo'lgan holda, mana shu manfaatdorlikni nimasiga chetga surib qo'ygan holda shuni ish qiladigan bo'lsangiz, orqangizdan yozish ham bo'lmaydi, chizish ham bo'lmaydi, bo'ladigan bo'lsa ham faqat tuhmat bo'lishi mumkin. Shuning uchun bundan qo'rqish kerak emas, qiyinchiliklardan qo'rqmasligimiz kerak, olg'a qarab intilishimiz kerak. Eng asosiysi yana bir tomoni, men Otabek savoliga siz aytganingizga javob bermoqchiman. Bu xalqaro arbitraj to'g'risidagi qonun bir ramishli qonun. Biz muqobil hal qilish usuli sifatida o'zimizning reglamentlarimizda bemalol haligi qonunga xilof kelmaydigan tarzda taqiqlanmagan narsani qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun haligi axborot uchun aytmoqchimanki, 2020-21 yillarda Savdo sanoat palatasi huzuridagi xalqaro tijorat arbitraj sudidagi deyarli 90% ishlar onlayn tarzda ko'rildi, hujjatlar onlayn qabul qilib olindi, hech qanaqa e'tirozlar bo'lgani yo'q. Yana bir marta hammalarga katta rahmat, ishlarga omad tilayman. Mana shu yo'lda shijoatinglar hech qachon so'nmasin. Rahmat Foziljon Haydarovich. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, ijozatlaring bilan bugungi konferensiyamizni yakunlaymiz. Kelajakda shu bu oxirgisi hisoblanmaydi, kelajakda yana uchrashamiz degan umiddamiz. Demak, shu qilingan hamma harakatlarimiz O'zbekistonda arbitraj, xalqaro arbitraj va boshqa nizolarni muqobil hal qilish usullarini rivojlantirishdan iborat va o'ylaymizki, kelajakda bu institutlar demak sud tizimimizga yordamchi sifatida va ularni shu nagruzkasini, ishlarini kamaytirish maqsadida ularga yordam beradigan va haqiqiy o'sha tizim, nizolarni muqobil hal qilish tizimi yaratiladi deb umid qilib qolamiz. E'tiborlaring uchun rahmat, ishtirok etganlaring uchun va xalqaro ekspertlarimizga, o'zimizdagi ma'ruzachilarga bo'lgan ishtirok etgan, savol javoblarda qatnashgan ishtirokchilarimizga katta rahmat aytib qolamiz. Rahmat hammalaringga.